Esto aquí a grabar. Y a ver qué. Vamos a seguir. Que justo después de invadir la vara aquella. Yo no veo esa empanada de encuesta. Te métase a WhatsApp. Se va a canales. Se mete al canal que se llama Sulquitos. Y ahí sube un toque, playa. Y ahí está. Eso es todo lo que tiene que hacer. Continuar. A ver. No hago nada ahí, güey. Me When all bloquearon this is por ser done, pro. you and I are gonna need a whole battery. ¿Qué lo van a estar bloqueando por ser eso, hijo de puta? Si hasta su presidente, bueno, si hasta su dictador de turno es un mamagorro de ese Trust mae, me. güey. You're on. Did the archive number turn up anything interesting? In a Como aquí, sense. güey. ¿Usted no ve que el presidente aquí, el pedófilo este hediondo, se puso el sombrerillo de ese chiquitillo, el hijo de puta? Con suerte y lo sacan de una alcantarilla de Nueva York, mae, el When año I que got viene, el there, playo it ese. had already been checked out. Max, why would Vin want to pull these exact files from the archives yesterday? Sophie. She was impersonating Owen. I saw her ask Vin for a document from the archive. Ya había salido ayer, Now, creo. Max, look at those synapses firing again. El tema con Alan Wake, ahora que hay un lo mencionado, man. Tengo que conseguir un save del juego terminado para jugar el Final Draft, porque ese yo no lo había pasado. Yo me pasé el juego normal, pero para el Final Draft había que volver a pasar el juego entero y me dio pereza. Entonces tendría que hacer eso. So Sophie knows something related to Tendría these que conseguir un photos. save del juego completo. But she was still poking around the Abraxas house last night. What does that tell us? Not a damn thing. And we still don't know how any of it connects to that original fire. Or my Brotester friends. And here's some more disturbing news. I walked by the chem lab this morning. Someone had broken in there. I alerted security and I locked away the most flammable solutions I could find, but whoever it was now has a powerful fire starter. What do we do? I suggest we all review the evidence, then reconvene to share our thoughts. Okay. Analiza las pruebas. Aviso de Caledon, aviso de seguridad del campus. Se les recuerda que la sección de Lakeport que queda en la calle Fremont se encuentra cerrada a todas las personas de la universidad. Ah, no, eso ya lo había leído, eso es de hace rato. Aviso de seguridad para todo el campus. El Departamento de Seguridad de Caledon tiene conocimiento de una protesta prevista para esta tarde en el campus. Debido a la posible amenaza de la seguridad de los estudiantes, estamos desplegando personal de seguridad adicional en todo el campus y restringiendo el acceso a los edificios académicos. También estamos coordinando con la policía local de Lakeport y los departamentos de bomberos para proporcionar apoyo adicional. Tenemos constancia de que hay algunos estudiantes con intenciones de allanar algunos de los edificios para poder observar la protesta. Por vuestra seguridad recomendamos a todos los estudiantes que eviten los edificios del campus hasta que haya finalizado la protesta. Cualquier estudiante al que se le vea cometiendo dicha infracción será sujeto a una medida disciplinaria. Gracias por ayudarnos a mantener la seguridad en Caledon. Muy bien, chat grupal activado. Max, si lees esto, por favor hidrátate bien y ven a vernos a la oficina de Moses. Chloe me contó sobre tu, digamos, incursión en la casa Braxas. Descansa un poco, ya veremos qué conclusiones podemos sacar mientras te recuperas. Encontré otro pizarrón, fui en camino con él. Nota para nosotros del futuro. Encontrar a Max, la historia del marcador rojo, ¿qué? Tal vez tan graciosa, no le hagas caso, Max. Nos reímos como 10 minutos sin parar. No hemos dormido, probablemente solo nos llegó la simpleza o estamos delirando. Sé que te estás riendo de esto en este instante. ¿Ya se metió a votar usted también, Andreu? Mira así. Me salió la notificación de esa mamá ahí. Nuevo voto hoy a las 3:49. Ahora sí me apareció. A saber.
Por todos los cielos mi cabeza, anoche es como un día borroso en mi mente, algunas cosas tal vez ni siquiera ocurrieron como las recuerdo. Por suerte casi toda la gente estaba demasiado pasada de copas o de otras cosas como para recordar que Max Scofield, la semifamosa fotógrafa, estuvo discutiendo con su propio reflejo en el espejo de la casa de Abraxas. Pensaba que quizás Chloe se encontraba en peligro en el sótano, mencionó algo sobre un mazo y corrí apanicado a buscarla. Ella se encontraba bien, pero yo no. Dejé salir todo lo que tenía guardado y eso no fue por las sustancias. La vi morir en el incendio y vino hasta aquí buscando mi ayuda y ni siquiera pude ayudarle a mantenerse vivo. Es muy fácil ver la vida de Chloe y creer que ella está mejor sin mí, pero Chloe no piensa lo mismo. Sé que ella cree en mí, pero realmente necesitaba escuchar cuánto cree ella en nosotras. Sentía que todo iba a salir bien hasta que, bueno, había un esqueleto en el sótano. Ese sí era real, ¿no? Sí, sí lo era, mierda. Y yo que siempre pensé que Owen le urgía deshacerse del edificio porque era un obstáculo para sus planes con la escuela. Pero quién sabrá acerca del cadáver. Y Reggie, y quién se haya dibujado en ese graffiti en uno de los lados de la casa Braxas. Y ahora que lo pienso, ¿cómo carajo salimos de allá? Seguramente Chloe llamó a Moses. Debería preguntarles qué han estado haciendo esos dos, perdón. Siento que tienen la cabeza mejor puesta en su lugar que yo, o eso espero, el tiempo se agota. Era que estaba hasta arriba como en noviembre. Tan exagerado, playa, hace un par de semanas fue. El 21 de marzo. I thought Moses was just being a mad scientist when he said the photo was reacting to what we were doing. But he was right. 20 de septiembre contra 30, 20 de septiembre a las 11. 21, 22 fue puta. Patrón claro, reacción a detener la demolición. Patrón claro y disipación. Relación con los sucesos de Maybon. So we know the fire has changed, but does it tell us anything we can use? No. Only that right now, it's definitely still happening. Ok. Ya tenés hasta arriba por alguna razón. Ah, Adi, no sé, weón. Seguro de la última vez que se metió. Could the fire come from somewhere totally unexpected? What else? No forced Ay, entry jueputa. means it was someone with the right keycard or someone impersonating them. Either way, this is really bad. Ahora, esto fue lo que estaba diciendo el mae, que un mae se metió y se robó cosas del laboratorio de química. Se desconoce la cantidad de soluciones químicas posiblemente corrosivas o inflamables. No se detectaron señales de entrada forzada. Seguramente fue Safi. I'm glad they're taking the threat seriously. But do they really need to shut off the water lines? De las instalaciones y la seguridad del campus, a todos los estudiantes, los equipos de instalaciones y de seguridad estamos trabajando para prepararnos para un grupo de manifestantes que posiblemente marchen hoy en Caledon. Favor tomar en cuenta, los edificios en la parte baja del campus y el observatorio estarán asegurados contra posibles daños. Se recomienda a todos los estudiantes mantenerse lejos de las inmediaciones de esos edificios. Si fuera necesario, se darán avisos mediante el sistema de alertas de la universidad. Asimismo, se están tomando las siguientes precauciones: mayor presencia del personal de seguridad de Caledon. La policía y los bomberos de Lakeport están bajo alerta. Se suspenderá el suministro de energía eléctrica en algunas áreas para reducir el riesgo de apagones. Las tuberías de agua en algunas zonas están cerradas para disminuir el riesgo de daños. Por favor, mantenerse atentos a futuras actualizaciones. Gracias a todas y todos por contribuir a una Caledon más segura. It's bad enough fighting Abraxas, the protesters, and the administration without also battling the unseasonably dry weather. Cuerpo de bomberos, mira. Una alerta de incendio extremo para el condado de Lakeport. Hasta que se desactive la alerta, evita las llamas expuestas, los fuegos artificiales, los cigarros o cualquier llama en la zona de vegetación. Moses really loves that flame-throwing kettle.
It doesn't make him a suspect, but I imagine he's feeling some guilt about it now. Notificación de seguridad de Caledon. Moses Murphy sigue utilizando equipo inseguro y no autorizado en las áreas de la oficina de la universidad, lo cual ha activado en varias ocasiones las alarmas contra incendios, provocando la evacuación del edificio. Lo lamento, Moses, pero tienes que deshacerte de ese endemoniado hervidor. Pecado, güey. Esas son las de... como generales, ¿no? Las de Abraxas. Me faltaron, se supone que esas son cosas que me faltaron, hombre. Rusia. There's something in the archive that Abraxas wanted to keep secret, Owen wanted to destroy, and Safi wanted to find. It must be important. Universidad de Caledon, archivos y colecciones especiales, ficha de adquisición, número de registro, ubicación, archivo central. Ah, bueno, ok, esto es lo que ya había visto. Finn has his entire future tied to Yasmin and Caledon. Could he be involved in covering up the death at the Abraxas house? 3 de mayo de 2024, Abraxas promete estabilidad en medio del caos. La sociedad de Abraxas se tambalea tras la salida tan repentina de su presidenta, Diamond Washington, después de apenas un semestre en el puesto. La gente de Abraxas se sorprendió al ver que los aposentos presidenciales vacíos el lunes por la mañana. 2 semanas antes del final del semestre, Washington dejó una nota que decía que se iba de la escuela y renunciaba a la presidencia, pero no dio ninguna explicación. Abraxas está organizando una elección presidencial de emergencia, y algunos miembros se cuestionan si el grupo está en apuros. Sin embargo, Dean Lang, el presidente anterior, opina que la sociedad tiene un brillante futuro por delante. A ver, ser el presidente sí es difícil, pero no estás solo, declaró Lang. Cuando llegué a Caledon era un torpe chico de teatro y fan de Jack Parsons. Abraxas fue como un hermoso refugio donde aislarme del estrés de la universidad, y sus afiliados siguen haciendo grandes cosas en muchas industrias. Lang podría ser la prueba del toque mágico de Abraxas, pues hace poco lo ascendieron como director de la administración de Caledon y será el primero en recibir la beca que otorga la escuela, por lo que podrá estudiar la maestría en administración de empresas. Lo que yo no entiendo es si se supone que es una sociedad secreta, lo que sea, porque son tan públicos con quién es el líder. No sé si lo dijeron y yo no me acuerdo. To cover up this kid's death from decades ago. Why? And what does it have to do with the fire? Mabon's history is darker and more mysterious than anyone realizes. Even Loretta. 24 de septiembre del 84, Magia Negra en Caledon. Invitación especial. ¿Sabían que existe la posibilidad de que una sociedad secreta esté practicando magia negra? Ah, esto ya lo había leído. Sí, en nuestro propio campus, incluso son famosos por jugar Dungeons and Dragons. Ok, sí. Los donaron me proporcionaron esta foto para convencerme de que Mabon no es algo satánico, sino una celebración al ciclo de la muerte y la reencarnación. Que tienen problemas, básicamente. The selfie that started this all, and the fire that will be here soon if we can't stop it. ¿Y les puedo preguntar por aparte? I don't think I've said thank you. For what? You came here looking for help. I don't know how much of it you found, but you definitely helped me. If we stop this fire, you'll be a hero to the whole campus. Well, I haven't really been thinking about the whole campus. I've been thinking about you. If we're throwing the H word around, I will take a plaque when all this is over. Or a statue. Statue for sure. Your hair will be carved from the finest emerald, and your tattoos will glow in the dark. Hell yeah. I'm gonna hold you to that. ¿Y eso qué le puedo decir? Thank you for helping Chloe yesterday. I'm not sure how much I helped her. I don't know if anyone could. I'm highly concerned.
Tengo fe. I know my powers are imperfect. But I don't think they would undo the choice I made to save Chloe all those years ago. I've used up any scientific understanding I have on her situation. All I have left to offer is hope. As your friend, I sincerely hope reality isn't as unforgiving as it so often appears. Thanks again, Moses. I'd be lost without you. You're welcome. I just hope it's enough. ¿Es algo más? Thanks Okay. again, Moses. With everything going on, I still can't believe Chloe remembered my birthday and made such a kick-ass gift. Owen is corrupt, and I know he is up to something. But does any of it have to do with the fire? It wasn't just Owen who wanted to expand Caledon into Fremont. A lot of people in the administration and on the board supported his plan, too. Abraxas wanted an inspection to prove their house didn't need to be demolished. But maybe someone was more concerned about the dead body being discovered? La Comisión Histórica de Lakeport ordenó que se suspendiera la demolición y ahora van a inspeccionar el inmueble tal como lo habíamos pedido. Owen risked his whole presidency to demolish the Abraxas house illegally. Is he about to start a fire to finish the job? Se ordenó suspendida la visita de un ingeniero civil, suspeditada, perdón, a la visita de un ingeniero civil, la cual tendrá lugar el 23 de septiembre. A ver si el ingeniero, una sucesión de ingeniero conforme. Ok, sí me acuerdo de esto. Owen, members of the board, even Vin. They all worked together to bring down the Abraxas house. But did they know about the body? Or is it a coincidence? As Sherlock says, the universe is rarely that lazy. Ay, puta. No, botón que no. Owen is a young and ambitious new president. What wouldn't he be capable of to protect his Caledon 2.0 plan? Oiga, el presidente Teller describe el plan como ambicioso pero fundamental para asegurar el futuro de Caledon. Con 4 nuevos edificios y 14 hectáreas de desarrollo, se espera que la construcción termine en 2032. I didn't realize how involved Yasmin has been since leaving the presidency. I wonder how much she knows about the Abraxas house. Pero la siguiente conexión entre la expresidenta Fayette y la Universidad Caledon sigue viva. De hecho, hoy parece más fuerte que nunca. Durante mi administración siempre estuve saltando de una emergencia a otra. Como presidenta del Consejo de Rectoría tengo un panorama más amplio de Caledon y su lugar en la hermandad de las academias. Tengo muchos proyectos en mente que me emociona aprender. Esos proyectos van desde relativamente pequeños como mentorías para Vin Lang, el estudiante más recientemente galardonado con la beca del regente y buen candidato para la maestría en administración de empresas, hasta emprendimientos más ambiciosos como el famoso Plan Caledon 2.0 del presidente Teller. Chloe has dug up a lot about the threats on the Lakeport side. Don't know what I would have done without her. Moses was able to recreate the flyer I saw during the fire, but I still don't know what Loretta's March means. Esa administración corrupta y delictiva no podrá silenciarnos. It must have been Loretta's death from the illegal demolition that led to the original fire. Loretta's March. Right, that makes sense. But does any of it lead to a fire in this timeline? Buena pregunta.
Lucas reshaped his whole personality around fighting academic corruption. Is it just talk, or would he actually attack Caledon? Hmm. The anger behind this Lakeport protest is truly scary. I'm so glad Chloe is here to get to the bottom of it. It feels like you're so close to uncovering the violent protester from the message board. I hope so. And I hope it's enough to stop the fire. Joey lost everything in the storm and stands to lose even more if the Caledon expansion goes through. He has every reason to be angry. 8 de septiembre, choque cultural o algo más oscuro. Han pasado más de 9 meses desde la tormenta que azotó Lakeport y destruyó varios negocios locales. A medida que los residentes intentan recuperarse, algunos de ellos se unen para criticar un objetivo inimaginable. Yo llevo meses tratando de que mi seguro me pague, denuncia Joey Powell, dueño del Cruise Bar and Grill, quien ha tenido dificultades para reabrir en los meses desde la tormenta. Mientras tanto, en Caledon están felices de joder a la ciudad. El nuevo complejo de ciencias es solo el comienzo. Para que algunos habitantes locales concuerden en que la universidad se está lucrando con la desgracia de la ciudad, las tensiones aumentaron en meses recientes, al punto de darse varios altercados en donde se han enfrentado estudiantes y habitantes de Lakeport con el personal de Caledon. El Snapping Turtle ha sido sede, de varias de estas confrontaciones. Este bar es popular entre los estudiantes de Caledon por estar cerca del campus. También se han compartido bastantes opiniones de rechazo hacia Caledon en un foro de mensajes protegido con contraseña del sitio web Strifenet, no sé. El Lakeport Daily News no logró ingresar al foro, pero una fuente anónima reportó que han suspendido a muchos miembros por infringir las reglas que prohíben las amenazas de violencia. Chloe, have you seen this about Ren? Yeah. He's been a tough one to connect with, but maybe this article will help. Thanks. Hermanos mayores de Vermont brindan mentorías y apoyo. Como muchos otros participantes del programa Hermanos Mayores, Rennie Landry, 11 años de edad, creció sin un padre, pues quien debería fungir como tal lo abandonó desde muy pequeño. Esto lo volvió desconfiado, algo que su hermano mayor voluntario, Troy, tuvo que aprender a superar. Ren es un niño tierno a quien le tomará algo de tiempo volver a confiar en alguien, pues la vida lo obligó a mantenerse siempre en guardia en su trato con los demás. Es todo lo que puede encontrar sobre Ren en internet. This group has been growing and organizing for some time. And Será it's lo de la all been contraseña. leading to today's protest. Sospechosos. Moses took a very comprehensive approach to this suspect list. The timing of this protest with the fire has to mean something. But which of the protesters is the most dangerous? Joey Cantinero, viejo bar destruido en una tormenta, líder de la manifestación. Lucas, caído en desgracia, habita clases en una prepa. Juró vengarse de Caledon. Ren, residente de Lakeport, cliente frecuente del Snapping Turtle, influenciable por sus pares. No sé. There's a lot of circumstantial evidence around Zophie. But does any of it mean she'd actually start a fire? Safi, su llegada está muy bien sincronizada con el incendio. Paradojas y enigmas, tal vez no sea consciente de sus actos. Le guarda resentimiento a su mamá y a Caledon, quizás, y a nosotros. Have to appreciate Moses' thoroughness, even if I don't quite agree with any of these points. Moses, hervidor, riesgo de chispa e incendio. Ben podría ser el típico científico loco, pirómano subconsciente. Max, rivalidad feria contra Owen Teller, suele estar en medio de los desastres. Coincidencia, controla el tiempo. Chloe, su llegada está muy bien sincronizada con el incendio. Paradojas y enigmas, tal vez no sea consciente de sus actos. May Jameson, su lámpara podría desatar un incendio. Bueno, no sé yo si la iguana I esa appreciate your vaya a ser thoroughness, but
I think you can remove Mae Jemison as a suspect. Not to mention you, me, and Chloe. Until exonerating evidence is presented, I'm keeping all possibilities open. Ok. Caledon's 2 power players. Could one of them be behind all of this? Could both? Ambicioso y de moral dudosa, aferrado a demoler la casa Braxas, oculta evidencia, fraude de seguros. Jasmine, ambiciosa y de moral dudosa, incidente con Maya, mintió y manipuló para salvarse a sí misma, lo haría otra vez. Siento que, a ver, estos dos bien podrían ser, pero perfectamente. Si quieren construir toda esta mierda de Cala en 2.0, nada como volarse los lugares donde quieren construir para bajarles el precio, pero quién sabe. Would Reggie actually burn down the Abraxas house? And Vin. He's the ultimate puppet master. But why would he start the fire? Reggie, presidente de Abraxas. Owen lo presionó para que destruyera pruebas. Conducta errática, ¿sería capaz de algo así? Vin, el vínculo entre Abraxas y la administración, cercano a Owen y Jasmine, y con mucho interés en Caledon. Se sabe que suele guardar secretos. Thanks again, Moses. Ah, bueno, nada más le repite I'd be eso. lost without you. Maybe it's the sleep deprivation, but I don't think I've seen Moses look this beaten down before. It's scary. She stayed up all night with Moses. Whatever the future brings, I'm so lucky she's here. After the break-in, Moses isn't taking any chances. Altamente Hope he can inflamable. keep any combustible science stuff from falling into the wrong hands. Y acá arriba hay algo. Este es el podcast que ya había escuchado. Bueno, creo. ¿Será otro episodio? Puppies, let me begin today with one of my favorite quotes from President John F. Kennedy. Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. Perhaps Lakeport's struggle with the corrupt Caledon administration does not rank on the great struggles of our time. Outside of the local press and you, dear listeners, few have even paid much attention to our cause. But revolutions are not confined just to national projects or massive institutions. Sometimes, the greatest way to effect change is to focus with all your collective might and conviction on rooting out the evil in front of you. My brothers and sisters of Lakeport are not focused on greater political movements or ideologies. They simply want to protect their homes and their families. It is perhaps the most ancient and universal human struggle there is. And that is why I am so honored to be counted as one of the leaders of the protest this Sunday. When we finally march on Caledon, we do not come as meek petitioners to their mercy. We do not submit to their elitist codes of conduct and acceptable political speech. No, we come to shake the foundations, to instill a healthy appreciation and, yes, fear for the power of our cause. Because make no mistake, power is the only thing these people understand. When I speak to you next, it will be on the far shores of the Rubicon. Until then. Vox Populi! Qué putas. Estupidez. Todo listo para volver a reunirte con los demás. Tengo que repasar la evidencia. Esto es, huele a punto de no retorno durísimo. Ya vengo, o sea.
Ah, gosh. Okay, Todo listo. what do we know about the fire? It must be related to the protest. There's evidence that someone from Lakeport is looking to attack the school today. While your second point is true, I'm afraid it doesn't allow us to know anything about what will happen. Just because the fire happened one way before, doesn't mean it'll play out the same way now. I think at this point we have to consider the fire might be a constant. You've made many changes to reality, yet it remains. Last time it was Loretta's death at the demolition that led to it, but now there was no demolition, so we don't know. It could be Abraxas, it could be the protest, it could be any of those other suspects on the board. There's no way to know. Furthermore, every step we take to stop the fire, even something as small as this conversation, is likely to shake the snow globe again and change what causes it. So the more we do, the less we know? That's fucking stupid. No, that's reality. But we know so much more than we did before. We know about the protest. We know about the body. We know about the illegal demolition. All that knowledge has to make some difference, right? I don't know. Hold up, professors. There's one giant variable that wasn't in your equation last time. Me. We know reality is obsessed with mind-fucking me right now. Maybe whatever is going on with me and Safi will, I don't know, cancel out the fire? Maybe the fact that I'm here this time, if I can figure my shit out, is the missing piece. No creo. Max? What's up? Ay, qué pingo. Nada, le voy a contar, hay que ser sinceros. Last time, last reality, you were here. You came to find me and I was gone, but I guess you met Moses. How do you know? 'Cause I saw you. You were passed out from the smoke. Moses was carrying you before he... You... Oh. Why didn't you tell me? At first, I didn't realize what I'd seen. And by the time I pieced it together, I was too shocked to tell you. But that was last time. Like Moses said, everything is different. Now we know it's coming. Yeah. And we still can't stop it. What if the fire isn't the only constant? What if our deaths are, too? It's possible. No! It doesn't work that way. It can't. Whew. There is only one thing to do when reality fucks you this hard. I'm gonna go smoke. Ese va a ser el inicio del fuego. That really messed Chloe up. I should wrap up here and go check on her. Thanks again, Moses. Ah, bueno, no dice nada más. I'd be lost without you. Stay safe, Moses. You too. Porque ya decía yo, Moses se ve medio raro. ¿Es Safi? ¿O no? ¿O me estoy volviendo loco ya? No sé. Ya estoy dudando de todo ya.
How are you feeling? I think you mean, any last words? Please don't joke about that. You could have given me a heads up, you know? I'm sorry. I couldn't let myself imagine a world where it happened again. I get it. I just got you back too. There are things I can't let myself think about either. Still, I'm sorry. I'm going to the admin building. Hopefully Owen is there, and I can confront him with the evidence. What about you and Moses? I'm gonna head to the Turtle. The protesters should be meeting there soon. If I can figure out who's plotting violence on Caledon today, I can tell Noelle, and maybe we can stop this. I'm basically an honorary member of the Lakeport Townies. Someone is gonna let something slip. I know it. I just... Oh. I would... Beso. You first. Okay? This weekend has been... I've never had so many emotions at once. Excited, scared, utterly mind-fucked. But underneath it all, I've only really felt one thing. I am so incredibly happy to be here with you, Max. Whatever comes next. Your turn. I don't know what I was gonna say. I just still can't believe you're here. Ojo. Bésala, abrázala. No, bésala, obvio. We'll get through this, Max. This isn't another goodbye. A ver si es cierto. This is it. If the fire starts from here, I have to stop it now. I'm telling you, there are elements within the protest who are actively threatening the school. We need a credible threat. Online posts don't count. If something happens, we'll respond to it then. When it's too late, I know your response times. You're basically telling us to fend for ourselves. Hey, isn't that what Caledon always wanted? Your students can put all of their defund the police theories into practice. Good luck. Noelle and I have had our differences, but she's probably my best bet for stopping this fire. De un número desconocido, Cardinal Sin, soy Crullers Forever, o sea, Joey. No somos nuestros nombres reales en caso de que nos estén vigilando. Ok, ¿qué pasó? No, Joey. Ya empezamos a reunirnos en el punto de partida. Hay carteles, antorchas, megáfonos y otros suministros disponibles, pero siéntate libre de traer los tuyos. Si te topas con resistencia camino al bar, avísame, enviaré refuerzos. De una, ¿alguien de tu grupo planea ponerse picante hoy con antorchas o cohetes? Quiero estar con ese tipo. Sobra la picantes. Ahorita nos vemos.
Lo de la banda como queda un poco igual, ¿no? Recuerdo cuando recién comencé a escribir un diario después de que papá murió. Mi terapeuta me recomendó pensar en ello como si estuvieras escribiendo el primer capítulo de una historia, lo que me llevó a dejar de poner atención. ¿Quién querría escribir una historia sobre un futuro en el que por definición toda la gente que conozco y yo estaremos muertos? Desafortunadamente, si Max y yo no combatimos este incendio, ambas seremos historia, y las generaciones futuras que lleguen a leer estas páginas descubrirán lo mal que lo hicimos. Bueno, historiadores del futuro, tengo un mensaje para ustedes. Max y yo nos besamos, fue increíble. Sí, claro, existe la posibilidad de que ella, yo y todas las personas en este lugar quedemos envueltas entre llamas en unas horas. Además de que estoy perdiendo la noción de la realidad, pero en este instante solo esa vez importaba, nada más. Estoy segura de que eso no le importó a los historiadores del futuro, pero precisamente por eso me importa una mierda lo que piensen. Porque para mí eso es lo que siempre importará del presente, pase lo que pase. Es hora de regresar a la capital de la cerveza, agujero de rufianes y nido de villanía de Caledon. Tengo una última oportunidad de averiguar quién de los manifestantes podría iniciar un incendio. Un incendio que arrase con toda la escuela. Si Max y yo acertamos, quizá logremos salvar el futuro de esta historia antes de que se haga realidad. Nothing like an angry arts and crafts project. These protesters do make it look fun, aside from the whole burning down the school thing. I guess people are steering clear of this place today, with the protest looming. Have you learned anything about the protests that could head off the threat? No. I've been interviewing the leaders. Joey, the bartender, was highly belligerent. Lucas referred me to his podcast. The rest just shouted slogans at me. I should do the rounds, see what I can find out. Pues no puedo hablar con Amanda, a ver. What kind of bar are you running here anyway? It's hardly my bar anymore. Belongs to the Angry Throng. Bring together Lakeport and Caledon, she said. Create a space for coexistence and learning. Ugh. You can see how that turned out. Yeah. That's pretty much how it always works for me. Try to fix a problem, end up making it 1,000 times worse. Sure, but what's the alternative? Not giving a fuck? Okay, when you say it like that, it sounds pretty nice, actually. Anything I can help with? What's your plan? Are you going to campus? As much as I love watching dudes walk and chant slogans, I will remain here, serving up cold glasses of everyone calm the fuck down. What if some violence breaks out? Hopefully the police will be on top of it. Although, I very much doubt it. They like to leave Caledon to its own fate. So, I guess if the shit really goes sideways, I'll lock the doors and try to stop the idiots from burning my bar down. Hola, Emilis. Buenas. Who do you think wants the protest to turn violent? I hate to say it, but Joey has gone straight off the deep end. It's sad. I don't want to say he's capable of violence, but I don't know anymore. What about Lucas? Or Ren? I don't know. Lucas seems like all talk and no action, and Ren's my guy. He helps me mop up around here, and we talk music. He's a sweet kid. He just needs to keep better company. Hoy sí noto algo en el pelo. Bueno, pues eso estaba desde el principio del juego, man. Ve que no soy yo que me estoy volviendo loco. ¿Sabe qué es el problema? Que una vez que uno lo ve, ya no lo puede dejar de ver. Tipo, si usted antes no lo veía, vale picha.
es irrelevante. Pero al momento que usted lo ve, mae, ya se cagó en todo. So, Max has this, I don't know, feeling about what will happen today. Oh? She says there will be this fire on campus. I know it sounds kind of hard to believe. I but believe it. you do? I'm not super into the new wavy stuff, but whether it's a third eye or a sixth sense or whatever else you want to say, Max has it. I take anything that girl has to say seriously. That is, when I'm lucky enough to see her ass these days. Thanks for the tip. You got it. Stay safe today. You too, Chloe. Ya hubo aprete, claro, yo no lo veo, hubo aprete gay aquí. Literal, como 5 minutos antes de que usted llegara. La agarró tarde, mae. Hey, Professor. Chloe, glad you made it. The group is gathering out back. And what are you doing? Committing this moment to my memoir now, so it doesn't get lost in the torrent of what's to come. Right. Like, when you're trying to text someone from inside a mosh pit, it always comes out like, don't forget the beer. Sure. Incómodo. Hey, when you were at Caledon, did you hear anything about someone dying at an Abraxas party? Not per se, but there were many rumors. I recall Vin Lang being something of a lore keeper. Why do you ask? Let's just say I received a message from beyond the grave that I'm looking into. Well, good luck with that. But after this protest starts, you may find it hard to look into much of anything. ¿Qué quiere decir con eso, hijo de puta? There's concern about violence breaking out. Maybe someone No, trying está to claro set que no, fire. Géminis. Solo estaba contando. I wouldn't be concerned. Créeme que Joey has ya lo he something dejado on his claro. watch. What if he's the violent one? Unlikely. He knows our movement is too important to throw away for an angry outburst. I myself plan to keep a level head, but if our peaceful protest is subverted by student radicals, well, then all bets are off. Bye, Professor. So long. I can talk to more people, or check back with Noel when I'm ready. Me imagino que puedo hablar con el mae que estaba acá al fondo, ¿no? Ren, ¿era que se llamaba ese mae? Sí, Ren. Libreta. Ren is a fellow doodler, huh? Isn't I'm going to set a fire today doodle too much to ask for? ¿Qué putas con este dibujo, weón? Looks like Ren's been dabbling in the uncommissioned public arts. Interesting. A ver. Hey, Ren. Oh, hey. What's up? Why aren't you with the group? Don't you want to stick it to Caledon anymore? Mostly wanted to hang out with my friends. It's not fun anymore. Ren seems pretty alienated from the group. Maybe because he knows something? Or is he planning something himself? Dentro de que es la historia. El juego empieza con que Max se está volviendo de una gira que tuvo en Nueva York. Y cuando llega, pues básicamente hay un incendio y ve que Moses, el compa de ella, el mae negro con lentes, estaba como encima del... No sé si era el observatorio, creo que era el observatorio, si no recuerdo mal.
cargando a Chloe y en lo que ella está intentando hacer algo, pues el piso se cae y ambos mueren. Y luego de eso ella usa el poder de volver atrás viendo una foto antes de irse a esta gira en Nueva York. Entonces de ahí lo que es... De ahí como avanza es como buscar pistas y ver quién putas puede ser el culpable de eso. Pero eso pasa como en la primera hora de juego, digamos. If something has to burn today, I vote for this painting. A ver, presionar. All right, here's the deal. One of the protesters is planning to unleash some fiery ultraviolence on Caledon. Is it you? What? No. I told you, I'm done with all that. Ren, trust me. I can pin anything that happens on you and make your life hell. You better talk. What do you mean? Le diré a Noel, libreta, le diré a Amanda. Jueputa, Amanda. I'll tell Amanda that you're responsible for anything that goes wrong today. I know this place is a second home to you, but trust me, she'll toss your ass out and not think twice. Man, what is your problem? My problem is a fire. Now start talking. Look, if someone's gonna do what you're saying, then they must be super angry. What makes you think I care about Caledon that much? Admisión rechazada, lata de pintura roja rechazado por una cita. Ay, man, no sé si este man le habrán rechazado la admisión. Puede que la cague aquí. Rechazado por una cita, lata de pintura roja. Ah, bueno, lata de pintura roja y el graffiti del inicio, quizá. No sé. Admisión rechazada, le voy a decir. I don't know. Picha. You were probably rejected and holding a grudge ever since. I couldn't afford the application fee for that place, let alone tuition. Sorry. Look, I get why you'd suspect me. Quiet loner, must be up to something. But I pulled away from those guys because I don't want to part in any violence. Some of these other people, though, hubiera ido con la pintura roja, madre, fijo seems es like it's eso. personal for them. And really dark. Lucas? The way he talks about everyone there, it's like he wants them to suffer. That's what got me to back off. I don't want any part of that shit. Okay. Thanks for the intel. No lo puedo presionar más. I can talk to more people, or check back with Noel when I'm ready. Qué mierda, no le puedo hablar más. Qué cagadón más grande. Esta mano puede volver el tiempo. Y a Lucas le puedo volver a hablar, porque si no le hablo a Noel, supongo, porque ya son como los únicos. A ver si le puedo volver a hablar. Yes. Bye, Professor. Ah, no. Ah, ok. Qué picha. De fijo si el mae. De fijo este mae, si le ganaba esa vara, el mae confesaba ya fuerte, digamos. No more secret meetings or private message boards. The protest is fully out in the open. I know who is planning on turning violent today. You do? Lucas Ring. Ay, mae. Yo es que no me fío de estos dos, tipo, si pudiera decir estos dos, lo haría. De fijo se lo van a llevar de una vez. Ay, madre, qué mierda. De Lucas no sé hasta qué punto el mae sea capaz de decir Ren. ¿En verdad deseas continuar esta decisión? No se podrá modificar. Ay, güey, puta, qué cagada, no sé. Amanda estaba dudando de Joey también.
Puta, no sé, mae. Me mando con Ren. Si no, no cambia. Ese más no me inspira confianza. It's Ren. He's lying about sitting out the protest. I couldn't get him to crack. But I know he's hiding something. Okay. I will alert the security team and keep a close eye on him. Thanks. Not sure if there's anything else I can do. Hopefully Max finds something. It's a quiet Sunday morning. For now. Digo, puta, todos los días trabajo, ¿qué? Shh. They're really going at it in there. They told me you were a snake in the grass. I should have listened. Stop being so dramatic. You knew what kind of risk you were taking. You go and muck up the whole thing, and suddenly it's my fault? Vincit omnium veritas. Truth conquers all, you'll see. Now you're boring me in 2 languages. I'm leaving. Don't bother. This office will be yours soon enough. Era Safi. Well, that was worth the price of admission. Damn it. I knew it was you. If you say so. What are you doing here? And no more games. Please. ¿Qué? Wait. Yasmin? Oh. Oh my god. Yasmin was in Abraxas. She was there on the night when that kid died. What do you know about him? He was a Lakeport local who snuck into the party, then got way too high and killed himself. There was a cover-up. I had no idea your mom was involved. I'm impressed. Of course, when it comes to cover-ups, you should always assume that my mom is involved. That's how I got tipped off to all of this. Seeing how she was talking to you, how confident she was that she had Owen wrapped around her finger. I knew she was up to something. The Abraxas house, the demolition, the cover-up. She was right there behind him, letting him be the face of it all. She steered his ass straight from poster boy to fall guy. That fire you saw? Guaranteed she was behind it too. I'm not saying your mom is fully innocent, but how can you be sure she was behind Owen's plans? Or the fire? Does Owen seem like the criminal mastermind type to you? No. This is my mom all over. Let's confront her with the evidence. We can hold her accountable for the cover-up and whatever else she's planning. Not interested. I have a better offer. Let's leave. Right now. Let's pack up the car and get the fuck out of here. We can be in New York by sundown. From there, who knows? Yes, you can bring the girl too. We can link back up with her band. Reconnect with Diamond, hit the mountains, head west. We can find your town. The one that magically reappeared from the dust of the earth. Safi. We could head straight there and get you some of that sweet, sweet closure you've always wanted. Safi, I don't know where you're coming from. You ignore me for months. Then you're on campus hiding from me. And now you want us to run off together?
Look, there will be a fire today. People will die. I have to stay and do something. You promised me, Max. You said when I came back that you would be there for me. Well, I'm Ay, calling it in. andate a la puta que te parió, manipuladora de I know mierda. shit between us has gotten weird. Jueputa, habla hedionda, mae. You're my best friend. And if you still care about me at all, you need to trust me. This is why I'm here. I thought it was because I needed your help, but I was wrong. We need each other. You, me, Chloe. Maybe even Moses. Who knows? Your power called us together from afar, like some kind of beacon or... You can fix it. No, yo sí, pero Max no. Max está Why con do you Chloe. think that is? I don't know. I do. Pero no me lo está diciendo a mí, ¿me So we entiendes? could start over together, be free of this fucking place, the way it was always meant to be. No, Safi, I'm sorry. I do care about you. But right now, caring about you means being honest, even if it hurts. What you're asking for is selfish and wrong. There are people who could die today if I don't help them. Don't you understand? That should be enough for you. I should be enough for you. Please, I'll be good. I won't Uy, Mike, habla de mí. shapeshift. I won't lie. Just please. I don't want to be alone. Pero hijo de puta, usted es la que se aparta. Fine. Enjoy playing the hero. Just don't act surprised when you make everything worse again. Qué pinga. Se va a morir ese hijo de puta de fijo. Who is it? Maxine. Hello. Are you here for Owen? He's just stepped out. No, I'm here for you, actually. I see. I was just indulging in a bit of nostalgia. Intoxicating, but deadly in high doses. Please. Confronta a Yasmin. Has been hiding. Nota para nosotros el futuro, encontrar la más historia del mercado rojo. No sé ya. Le dije a Noel que creo que Ren provocará el incendio. ¿Qué pasa contigo? Al parecer Yasmin está mucho más involucrada de lo que pensaba. No sé si tiene algo que ver con el fuego, pero al menos sí que participó en cubrir el cadáver. Lo sabía. ¿En serio? Bueno, está bien, tal vez no lo sabía. Max, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Estoy bien, espero convencerla de abrirme. Los mantendré al tanto. A su tiempo no tengo tan mal, lo estoy practicando. Lo lamento, Safi, me importas mucho, en serio. Pero ahora mismo tengo que salvar la escuela. Sé que te inquieta saber qué podría hacer, pero tengo que intentarlo. Y para ello necesito sacarle la verdad a tu mamá. Hacía tiempo que esperaba el momento ideal para besar a Chloe. Resulta que cualquier momento en el que lograra besarle iba a ser el ideal. Qué hijo de puta más a playa esta madre, güey. Quería descender bailando de felicidad por las escaleras del observatorio, o mejor aún, regresar a donde estaba ella y besarla de nuevo. Pero aún no estaba a salvo. Por las siguientes horas tengo que concentrarme y evitar ese incendio. Después Chloe y yo podremos idear cómo ponerle fin a sus extrañas visiones. Ese es nuestro futuro, pero desenredaremos juntas a partir de mañana. No sé exactamente a qué hora comenzó el incendio. Pensé que tal vez se trataba solo de la fogata de la fiesta de Abraxas.
que se extendió la noche anterior y se descontroló al día siguiente, pero eso sería demasiado simple. Sea lo que sea que haya sucedido la última vez, debemos asumir que volverá a suceder, a menos que podamos evitarlo. Aún hay tantas cosas que no sabemos, pero Chloe quiere ver si alguien entre los manifestantes trama algo violento, y yo quiero descubrir qué se trae a Owen de entre manos de una vez por todas. Si está en el edificio administrativo, veré qué sabe acerca del cadáver, o bien podría infiltrarme en la oficina del presidente una vez más. Hace rato no encontraba algo para fotos. I bet even the world's greatest scientists would be stumped by the physics of time travel. El péndulo de Newton. Am I the ball that sets the others into motion? Or am I one of the ones being crashed into? Owen really ramped up his security after Sophie and I broke in here. Con doble factor, el hijo de puta. Yasmin is the ultimate chess master. I wonder if I'll be able to get her to open up to me. ¿Qué putas con esa foto, weón? Talking to Yasmin is hard enough as it is. Getting her to tell me the truth about Abraxas and Owen has my hands shaking. So, this is a rare treat. What would you like to discuss? Owen. Empecemos por ahí. I saw Owen running out of here. He seemed very upset. I'm sorry you saw that. As you know, Owen and I don't see eye to eye. Unfortunately, this has become very personal between us. But to call me a snake after all that I've done for him? Well, I always try to keep my cool, no matter how upset I am. Why did he call you that? He's invested everything in this Caledon 2.0 plan. But in the end, it's just administrative politics. A ver. I know about the body in the Abraxas house. Hueputa, mae. And I know you've been trying to cover it up. Yo no le quería decir eso. But I also know that you're not a snake. No esperaba que le dijera eso. I might not agree with all of your decisions, but I would like to understand. Hola, mopa. Understand, she says? How could I make you understand something that remains a mystery to me? I know it was an accident, and you were just a kid. And somehow, even then, I was the only adult in the room. Everyone else was on drugs, barely functioning. Así como Mopa. Mopa ya hubiera reiniciado desde Life is Strange 1. I was Weón. barely in Abraxas then. Not even a senior member. But someone had to act so that all of our lives weren't ruined forever. I wish I were never there. I sometimes think that night was a poison that has infected the rest of my life. I was there last night, at the Maybon party. Did you send someone with a sledgehammer to destroy the evidence? What? That's crazy. I have no idea what you're talking about. Me da a mí que sí sabe. You're lying to me. I know you're behind everything. De hecho, técnicamente Géminis hay un par que son bis y no lesbianas. Así, ahí se la dejo. Whatever you think you know will have to suffice. This conversation is over. Too pushy, Max.
I'll need to be. Sí. Salón de los secretos. Why did you hide the body in the basement? And why keep all the evidence? No, ahora todo el mundo The es bi. Yo evidence soy bi. was supposed to protect Semejante, us from seguro, each other. weón. I remember the term mutually assured destruction used. Over the years, the evidence took on a kind of mythology within Abraxas, even as its meaning became lost. A succession of students came and went, nobody guessing at the secret. Foolishly, I too began to feel as though the demon in the basement had lost its power. Over me, over Caledon. How wrong I was. ¿Tú estás a la moda? No, man, yo soy medio anticuado. Yo, de hecho, me estoy pasando este juego nada más para ponerle una review negativa porque el juego es demasiado woke y me parece inaceptable eso en un videojuego hoy en día. No puede ser más. Did Owen know about the evidence? Or anyone else? I never told anyone, and Owen never saw beyond his own flimsy scheme. I suppose those close to me may have picked up on my peculiar wariness regarding Abraxas, but I don't know. And that's why you were willing to risk Loretta's life to cover it up? You are drawing a line between two dots and calling it a constellation, Maxine. Owen was the one who called for demolishing the house for his own project. Whatever theory you're pushing about my involvement is pure fiction. I want my part in it. Pero qué habla, hijo de puta, si usted estuvo involucrada. Whoa, that struck a nerve. But I might be able to use that to get on her good side. Okay. Ah, no le puedo decir nada más. Pensé que. Oh, no, creo que era encubrirlo. ¿No? Ah, no. Pensé que iba a salir otra cosa aparte. ¿Y si le digo de Safi? I just saw Safi. She told me some disturbing things about you. Yes. She still refuses to see me. Though we did speak on the phone. Iniciar histórica literal es una mecánica del juego, mopa. She called me a monster. A monster! Her own mother! Normal. ¿Por qué? Why did she call you that? Ve ese icono que sale, eso es que se desbloquea un nuevo diálogo. Pero tengo que volver en el tiempo para utilizar ese diálogo. ¿Por qué? Pero me sale que... Ah, bueno, supongo que ahora lo puedo usar, pero en el otro lado. Haven't you done monstrous things? I see she has infected your thinking as well. That is terrible. I know about the body. A ver, I esto es also lo know mismo. that A ver, ahí I'm not está. a monster. I might not agree with all of your decisions, but I would like to understand. Understand, she says? How could I make you understand something that remains a mystery to me? Este diálogo es el mismo. I know it was an accident, and you were just a kid. And somehow, even then, I was the only adult in the room. Everyone else was on drugs, barely functioning. I was barely in Abraxas then. Not even a senior member. But someone had to act so that all of our lives weren't ruined forever. I wish I were never there. I sometimes think that night was a poison that has infected the rest of my life. Es que todo queda en lo mismo. Why did you hide the body in the... Sí,
Sí, no. ¿Quién más lo sabía? Did Owen know about the evidence? Or anyone No, else? eso fue lo mismo que le dije, creo. I never told anyone, and Owen never saw. Sí, no. En I la was there hora del last mazo. night. At the Maybon party? You're lying to me. I know you're behind everything. Whatever you think you know will have to suffice. This conversation is over. Puta, no sé en qué This is parte del not going diálogo. smoothly. You may leave now. ¿En qué parte del diálogo es la que estoy desbloqueando que no le he dicho? So, this is a rare. Es que solo vuelve a lo mismo de no es un monstruo. ¿Y lo de Owen qué era? I saw Owen. Sí, no sé, ya se lo dije. Haven't you been a snake? Lying and backstabbing everyone? I see your sense of reality is just as twisted as his. How sad. ¿Hasta dónde tendré que volver? ¿Y si vuelvo más? ¿Ahora? No es lo mismo igual. I know about the body in the Abraxas house. No sé qué And I know parte no you've been estoy trying to cover it entendiendo up. esto. But I also know that you're not a monster. I might not agree O no sé si más with bien all eso of es your todo lo que no me decisions, puede sacar. but I would like to understand. Understand, she says? How could I make you understand something that remains a mystery to me? I know it was an accident, and you were just a kid. And somehow, even then, I was the only adult in the room. Everyone else was on drugs, barely functioning. I was barely in Abraxas then. Not even a senior member. But someone had to act so that all of our lives weren't ruined forever. I wish I were never there. I sometimes think that night was a poison that has infected the rest of my life. Mm. And that's why you were willing to risk Loretta's life to cover it up? You are drawing a line between two dots and calling it a constellation, Maxine. Owen was the one who called for demolishing the house for his own project. Whatever theory you're pushing about my involvement is pure fiction. I want no part in it. We are done. This is not going smoothly. But I should... ¿Qué verga tengo que hacer, man? So, this is a rare treat? Oh, A ver, no es un monstruo, ajá. I know it was an act... Pero no sé si aquí tengo que tener algo más, porque no, ninguno, tipo, los tres diálogos me llevan a lo mismo. ¿Qué sé yo? Salón de los secretos, Why por did ejemplo. you hide the body? ¿Quién más lo sabía? Esto creo que ya se lo he dicho. you are drawing a line. This is not going smoothly. No entiendo. ¿Hay algo más por acá que puedo usar? I wonder if Owen was expecting to celebrate with Yasmin this weekend. His Caledon 2.0 plans must have felt so close. Yasmin isn't a monster. But what is her motivation? Ah, no investigué de dónde sacan tanta carne las franquicias de comida rápida para obtener la demanda. David Barr, So, yo creo que usted fue el único que le ha agarrado tan tarde eso. I just saw Safi. She told me some disturbing things about you. yes. She still refuses to see me. Though we did speak on the phone.
I want to rebuild my relationship with Safia, but she called me a monster. A monster! Her own mother! Why did she call you that? The accusations don't even bear repeating. Que no sé si puedo hacer que me diga algo diferente ahora con esta cosa. I'm sorry, Maxine. I don't... Sí. Estoy genuinamente perturbado y me llevé 6 pichazos de realidad. Digo, le agarró tarde, más bien le cuento. I know about the body in the Abraxas house. And I know you've been trying to cover it up. I know it was an accident. I was there last night, at the Maybon party. Did you send someone with... You're lying to me. I know you're This is not going smoothly. Entiendo. So, this is a I know about the body in the... I know it was an act... And that's why you were willing to risk Loretta's life to cover it up? You are drawing... This is not going smoothly. But I should keep trying to... Tiene que ser algo I con know esta about the mierda. body in the Abraxas house. Why did you hide the body in the basement? And why keep all the evidence? The evidence was supposed to protect us from each other. Did Owen know about the evidence? Or anyone else? And that's why you were willing to risk Loretta's life to cover it up? You are drawing a line between two dots. This is not going smoothly. Puta perra madre, mae. No sé si esto tiene que ser un orden específico o qué. So, I know it wasn't... I was there last night. Maybe you didn't know about the sledgehammer, but I still think you were connected somehow. don't you see that my guilt is suffocating enough without your spurious connections, Maxine? Yasmin feels eso no se lo guilty había about dicho. what happened. If she feels she can trust me with that guilt, I can get the whole story from her. A ver. So, this is a rare treat. What would you like to discuss? I know about the body in the Abraxas house. And I know you've been trying to cover it up. I might not agree with all of your decisions, but I would like to understand. I know it was an accident, and you were just a kid. And somehow, even then, I was the only adult in the room. Everyone else was on drugs, barely functioning. I was barely in Abraxas then. Not even a senior member. But someone had to act so that... Ahogada en culpa. And that's why you were willing to risk Loretta's life to cover it up? Loretta came within seconds of dying in that basement. I know because I was there too. Oh. I know you have been drowning in guilt since then. That you feel suffocated. But I'm worried that the threat isn't over. I need you to tell me everything you know. That
poor child's death decades ago, it was the crisis that taught me who I am. I am the one everyone turns to when there's a problem that must be solved. There have been more crises since. Some have propelled my career to new heights, and others have destroyed me. Owen Teller was another kind of crisis. A dull, ambitious man with all purpose and no sense. When he let me in on his plan to destroy the Abraxas house, I knew I must act. With one move, I could ruin Owen, rebuild my reputation from the Maya disaster, and finally put the threat in the basement away for good. You were willing to cause so much damage just to cover your tracks? No. It was his idea. He had the whole scheme worked out. He only needed me to take his hand and tell him it would all be okay. Then, I learned about Loretta. What I had nearly done. How my actions years ago lit the fuse that almost killed her. In an instant, I saw what I had become. Sloppy. Reckless. Not someone to be trusted in a crisis. I thanked God I had been given this lesson without any more suffering. But perhaps it wasn't a higher power I should have been thanking. I called Owen and told him I was out, and I am. I await the upcoming inspection to turn up the horrible evidence of my crime, and I will face up to it. No creo yo. Ah, bueno, sí, justo, el cuerpo ya no está. The body is gone now. I have the evidence, but it doesn't implicate you at all. That is surprising. I suppose I should feel relieved, but I do not. Right now, what I care about is stopping another catastrophe. Which will happen, unless you tell me the whole truth about the body. I understand that you do not trust me. But if this crisis is truly coming, then you must go and look for it elsewhere. Before it is too late. After my reputation is destroyed, at least one of my decisions will be viewed positively. Hiring you. Good luck, Max. Ni mejor que nada, supongo. I won't find more here. Time to leave. No puedo ni ver la computadora ni nada, ¿no? Ok. Vámonos. Whether Yasmin told me the full truth or not, she definitely wasn't the one in the basement with the sledgehammer last night. Time is running out. I need to decide now. Who took the remains from the basement last night? Who will start a fire by trying to destroy them? Safi no creo. Porque Safi está en contra de la mamá, así, tipo, jamás va a ser ella. Owen no va a estar ahí metido, el man quería reventar todo. Reggie estaba drogadísimo y cagado por la policía. El único que me queda sería este man. Que este man sí estaba muy involucrado con el plan también, a lo que tengo entendido. Debo decir que fue bien. ¿En verdad deseas continuar con esta decisión? En verdad estoy seguro. Between Owen, Yasmin, and Abraxas, all roads lead back to Vin. I don't know his motivation, but he must be behind this.
try. I think I know who will start the fire today. I just hope I'm not too late. Ok. ¿Y para dónde va? Max has a suspect. I have Para a la suspect. mierda de Braxa, It'll be supongo, la enough casa. to stop the fire. It has to be. Uy, lo que pasaba con la hora de las visiones también. Chloe? Paradox stuff? Paradox stuff. I can't stand this. When will we know if it worked? How will we determine a fire didn't start today? Wait until midnight? I talked to Max. She thinks Vin is going to start the fire. And you still think it's gonna be Ren? It could be either. Hell, maybe it's both. You know, maybe I've been too fatalistic. Maybe it's not a question of how inevitable the fire is, but how to mitigate the damage using what we know. If someone had a telescope and the right vantage point, they could probably spot a fire as soon as it broke out. Oh, yeah? No se Since vayan al the fire might be observatorio, coming, man. said someone's could take measures to protect themselves? Ay, ma, es donde se mueren. Someone's now, is it? Where could we get the best view of campus? The observatory. Qué cagado. I'm not saying it's the safest plan, but we know the risks and can take precautions. Hypothetically, we'd be in no more danger than if we stayed here. You want to tempt fate that much? That's so incredibly hardcore. Max will be so pissed if we put ourselves in danger. But if she winds up in danger, we might be close enough to help. I don't imagine you'd let me go by myself. Not a fucking chance. Let's go. Dice que por evitar algo que pase terminó cocinando, no sé. No, pero ellos saben, ahorita Max les dijo que el observatorio no es un lugar en el que deberían estar. Tipo, Max le dijo, bueno, no me acuerdo si dijo la ubicación, ahora que me acuerdo, pero sí le contó, bueno, yo escogí contarle a Chloe que ella se moría mientras esta otra madre la estaba cargando porque el suelo se llevaba a la mierda y caía en el puro fuego, pero no sé. We will not be silenced. No, el 4 hijo de putas. The Ivory Tower. Let your voices be heard. We will not be silenced. Max, it's like a zombie movie. Do we run or do we start shambling around and hope we blend in? Ya, a ver, tampoco son tantos como para que digas. Vin? I need to talk to him right now. Owen came through here a bit ago. Vin wasn't with him, though. Wait. I just got a call from security. Somebody was spotted on Fremont Street a few minutes ago. It was a friendly reminder that the area is off limits. But then, get this, they called back a few minutes later, said not to worry. It was somebody from the administration's office. What is Vin doing there now? Fuck. Okay. Thanks, Reggie. Now get the hell out of here. It's not safe. Y te que ir a la casa de Araxa, supongo. Y esta madre, por cierto, nunca fue por el carro que lo dejó ahí parqueado. ¿Ves, hijo de puta? Así era. Pero con un puto molotov. No! Stop!
Bien. Oh, nice work, Chloe. Detén el incendio como Chloe. Oh, My turn. ojo. She'll be fine. She's got fucking superpowers. Of course she'll be fine. What if she's not? What if there's, I don't know, a stampede? I sent out a mass email Hell this no. morning with a copy of the school's fire escape plans. If something goes wrong, hopefully people remember where to go. Sospechoso. Le puedo decir. That's amazing. You thought of everything. I'm sure I didn't, but every little bit helps. You see anything? Maybe a blade of grass, not sure. It's the wrong eyepiece. When I get stressed out, I can become a little scatterbrained, but I really thought I brought that other eyepiece up here, though. Hey, my brain is always scattered. I'll search around. Thanks. Encuentra el collar para Moses. Ok. Where would an absent-minded Moses have left a telescope lens? Mensaje de Joyce y entrada del libro. ¿Qué pasa, Chloe? No he sabido nada de ti por un tiempo. ¿Sigue de gira? No, lo siento, las cosas están demasiado locas. Estoy con Max. Max, ¿en serio? ¿Cómo está? Es complicado. Las cosas con ustedes siempre lo son. No es lo que piensas. Y como dije antes, las cosas están demasiado locas ahora mismo, pero estaremos bien. Te busco después. De acuerdo, cariño. Salúdame a Max, por favor. Max, necesito encontrarme una búsqueda. Ah, no. Todo bien, sé que estás ocupada tratando de salvar el mundo, pero por favor dime que estás bien. Sí, estoy bien, ya comenzó la manifestación. Estoy buscando a Vin, espero alcanzar a detenerlo antes de que haga algo totalmente estúpido. Lo descubriremos, por favor mantente a salvo. Pase lo que pase, solo quiero que sepas esto. No cambiaré este tiempo contigo por nada en el mundo. Qué hijo de putas más culiolas, man. La ansiedad es graciosa, con frecuencia te agobia por días, incluso semanas, creándote miedo sobre algo. ¿Para qué? Muchas veces al final no pase nada de lo que pensabas. ¿Cuántas horas habré dedicado a pensar? ¿Qué le diré a Max cuando la vea de nuevo? Y nunca imaginé que llegaría el día en que nos volviéramos a ver y estuviéramos desesperadas por escapar juntas. Por otra parte, aquí estoy, en la cima del observatorio donde aparentemente morí en medio de un incendio y me siento, bueno, tranquila no es la palabra más adecuada, resignada, quizás satisfecha. Tal vez solo me siento bien por tener el control de mí misma mientras todo lo demás que no puedo controlar simplemente se revuelve por sí solo. Qué pichudo el dibujo. ¿Qué puta sabe dibujar, weón? Como mi propia existencia que está empezando a volverse tan escurridiza que es difícil aferrarse a ella. Sé que estoy viva, sé que algo dentro de mí piensa que estoy muerta, pero se equivoca. Últimamente esa vocecilla parece hablar más y más alto, casi ahogando mis demás pensamientos. Suena extraño decir esto, pero no existe otro lugar donde prefiera estar en vez de aquí. Ahora, con Moses, Max y un incendio real que hay que combatir. Al menos sé que todo esto sí es real. Ya vengo más, un toque.
Qué puta madre, está lloviendo. Encuentra el ocular para Moses. A ver. Moses is my first choice for post-apocalypse bunker maid. After Max, of course. Do you come up here often? I used to, but after Safi, I prefer the telescope in my office now. I thought Max and Moses got along because they were both nerds. But now I think it's because they're both heroes. De Moses Murphy para todos los estudiantes y el personal. Fecha domingo 22 de septiembre a las 11:02 de la mañana. Asunto protesta. Hola a todos y todas. Hola a todas y todos. Les recuerdo que hay una manifestación programada para hoy en la Universidad de Caledon. Todos deseamos que sea una protesta pacífica, pero siempre existe la posibilidad de que sea algo que salga de control. Así que por si acaso adjuntas a este correo encontrarán toda la ruta de evacuación que pueden encontrar para distintos edificios y zonas de Caledon. Cuídense mucho, por favor. Moses Murphy. Qué hijo de puta más sapo, ¿eh? Scatterbrain doesn't cover it. Moses is lucky he managed to get dressed this morning. Ah, mira, y dejaron una escalera. That thing was a bitch to set up. But if things go bad, we've got another escape route. No eyepiece. Some sweet wrenches, though. This little adventure is making me want to get my own telescope. I'll look into it. Thanks. There's definitely a crowd down there. I think... Oh, shit. Look. They caught Ren in time. Noel did it. You did it. Did we? I think it's over. Nope, todavía no. It may be a rich kid's sandbox, but this place sure is beautiful. Glad it's still standing. We saved the school with a telescope. It's basically the premise of that manga I wrote. Y ahora a ver Max, porque Max está yendo a la choza de esta gente. Max? ¿Qué puta? No, esa es Safi. ¿No es Max? ¿Max no está? I'm gonna check something out. Que van a I'll be right nuclear ahora here. o algo así. Restarting my heart somehow. Esa no es Max. Mensaje de Chloe. Igual estas dos tenían una palabra oculta, a ver si... No sé, manda que Chloe no diga nada. ¿Qué hace esa estúpida? Well, ¿Y qué hace este ma aquí? this is a nice surprise. Tipo, está afuera. I thought this area was off limits. Call me sentimental. I just wanted to see the place again before they turn into some modernist nightmare of a science Por building. cierto, puedo ver... Ah, vea si puedo ver los mensajes. Hasta el momento son de felices incendios. Esperemos que así podamos mantenerlo. Y Chloe no le va a escribir nada de que literalmente está Safi allá. Finn, show me where you put the remains. How? Do you have some kind of psychic power to fuck with me? Something like that. Show me. You just threw him in there? Hey,
He's been shoved behind the wall for decades. I don't think he minds. I didn't have a lot of options. Last night got a little chaotic. Mae, Max es demasiado estúpida, la va a encerrar. Thankfully, he's still here. ¿O no? Ah, no, ok. I was just about to be done with it. Max. Esas son las mierdas de químicos que se robó. Hello? Moses, what would happen if you combined nitric acid with explosives? Don't do that. That's a terrible idea. Understood. But theoretically, would it start a fire? Yes, if it reacted with the explosive agent, it could start a combustion chain. Big boom, scientifically speaking. Thank you. Big boom. I'll call you again soon. What are you doing? Confirming a theory. Meanwhile, you need to start talking. When Owen announced the demolition, I thought Yasmin would be furious, but she was excited. Talked about putting the past behind us. She hooked Owen up with a demo company that wouldn't ask too many questions. And then the demolition failed. The inspectors were called in, and the demo crew decided to hide the evidence. Okay. I'm tired of asking. How do you know all this? When you know what's going to happen, you just have to work backwards to figure out what causes it. What the fuck does that mean? I've been looking into this weirdness all weekend, and you've been lying to me at every step because you were so desperate to protect your job. My job? You think this is about me? ¿Sabes por qué? Yasmin. Qué ojazos, hijo de puta, man. Ella te manipuló, la estabas protegiendo. She's not even your boss anymore, and she's still manipulating you. You don't need to remind me what that woman is capable of. Yes, she's used me before, and still I owe her everything. You have no idea what it means to have someone like Yasmin Fayyad believe in you. Of course I'd do anything for her. When she learned the demolition was canceled, the look on her face. I didn't know what to think. I pulled her aside after the board meeting. I thought she was upset about Loretta being in danger. But then she just confessed. The party, the death, the cover-up, she spilled everything, but she was so resigned. Like all the fight had just left her. So I took it on myself. Why? She said she was ready for the truth to come out. The truth would destroy the school. And what about her? Yasmin already lost everything. She isn't perfect, but that's what makes her a great leader. And the man whose body you threw in the dumpster? What does he deserve? What does his family deserve? I don't know. But he's not my responsibility. The school, students, my job. Dios mío. Those I can do something about. Puto loco. Calling the police. Feel free to be somewhere else when they arrive. I know you think you're above it all, but life is about making tough choices. You don't get to tell me about tough choices. I have made tough choices. This isn't one. We know what happens when someone goes down this path. Just look at Yasmin. I'm giving you a do-over, Vin. Don't waste it. Hi, I need to report something. O sea, el man básicamente se hubiera explotado esto y todo el lugar. Detenga el incendio como Max.
Chloe, A mí. thank God you're okay. Max? The Es Safi. school is safe. The protest is under control. Let's leave right now. Ooh, slow down. Come on, Chloe. It's you and me. Le llegó con, Fuck Safi and le llegó con la misma volada. Moses. All that matters is us, right? No cambia el guión, le digo, puta. Safi, I've known Max my whole life. If you're gonna trick me, you'll need more than just her face. What? I threw in a hug and everything. That girl is such a hugger. What was your plan? You'd steal me away, pretending to be Max until... what? Does it seem like I'm in a 5-year plan mindset right now? Listen, I'm not stealing you. I'm asking you. Can we get out of here, please? I know you love Max. I love her too. But where has that love ever gotten us? Mindfuck. Chewed up. Ay, qué ridículo. No, Maybe no le sirvió all of con una y this se is fue about directo a la bringing otra. us together. We're two broken halves that have a chance to be whole. Come on, I'm serious. Do you want a new start, or do you want to keep being Max's sidekick and victim? Víctima. I know you've been through a lot, but I'm sorry. I can't give you what you need. Guess that's it then. What do you mean? Cut the shit. You know we're hanging on by a thread. Maybe the thread's already snapped. You're not making any sense. You don't see it? Look. Open your eyes. No! I get it. You're the big hero. You and Max saved the day. You really think it'll be enough? You can run all you want. The rest of your life, maybe. But I doubt it. Because at the end of the day... Shut up! We're dead. Oh. Cagado. Qué picha. Va a empezar el incendio eso. Uy, no, ¿qué es esto? ¿O sí? Sí, efectivamente. Y la madre está paniqueada. Y el incendio de ahí siempre fue Safi, entonces. Nuevo mensaje de Safi. Chloe, ya madura, estamos muertas. Bienvenida de nuevo, Chloe. Bienvenida de vuelta, Chloe, ¿cómo has estado? Chloe, vio, ¿dónde estás? Safi muerta. Pensé que estaba claro, estoy muerta. Llevo muerta todo este tiempo. No espero que entiendas, pero vamos. Mira, se ve mi nombre. Chloe, ¿dónde está la otra Safi con la que estaba interactuando hace un minuto? Safi muerta, no te preocupes por ella. Está donde debe estar. De hecho, creo que pronto vendrá aquí conmigo. Chloe, no me gusta cómo suena eso, para ser sincera. A mí tampoco, la verdad. Rápido, pon a las Life is Strange besándose. Jacobo, eso ocurrió hace rato, mae. Lamento informarle que llega algo tarde para ver eso. No me perra joda, sí lo putas perra jodo, mae. Pon la repetición. Híjole. Póngalo usted, vea, usted tiene sub y todo, vea la barra que estaba ahí abajo.
I spent so long blaming other people. Lucas, my mom, Max. I mean, Max did point a gun at me. Let's be honest, she was never gonna shoot me. Such a tease. ¿Qué verga hace? It's not her fault. I'll bet that night at the Overlook it wasn't even her finger on the trigger. Stop! What are you doing? I'm sorry, Chloe. I really am. It was shit luck for your half-life to be knotted up with mine, but I know what I need to do. Wait, just hear me out. Si Safi muere, Chloe también. Spare me the speech, okay? I already know what will happen if I do this. My mom will mourn me for a minute and move on. My friends already have. My life doesn't make sense anymore. My death is crystal clear. No sé qué tanto. ¿De cómo se siente? You think I don't get it? My head is a mess. Half of my memories are horrible, and the other half didn't happen. Sometimes I think I'll never be okay again. But there are still some things worth sticking around for. My band, who wouldn't be able to put their pants on without me. My mom's pancakes. And Max, who... just... Max. Max is my best friend. But I fucked it all up. She'll never trust me again. Sé que eres digna de confianza. I don't know how Max feels, but I know I can trust you. Because of all the wonderful memories we share, fucking spare me. Please, I'm begging you. You don't want to do this. Just... nothing makes sense anymore. This is the only thing that does. I'm not crazy. A ver, un poco sí. Of course you're not crazy. Te perdiste en tus poderes. Solo suenas como una loca. Has estado sufriendo desde que Maya murió. Ay, puta, no sé si decirle lo de te perdiste en tus poderes o lo de Maya. Siento que lo de Maya puede ser... puede ser un turbo cagadón, man. Decirle eso. Puta, no sé, man. Maya. Moses told me about Maya. I lost someone like that once. A Rachel, sí. It felt like every light went out in every room. Everywhere. Of course you're not crazy. And Maya wasn't crazy when she killed herself either. But that doesn't mean it was the right thing to do. You've got a lot of fucking... Tell me I'm wrong. No. Please. Let's just talk outside of this place. We can go find Max. Maybe your mom. I know there's some bad blood there, but... sure your mom still loves you. She doesn't love me. She's just desperate to control me again. I haven't even really seen her since the night that I shot her. Uf.
Did you know? She badgered Max into telling her the literal second I showed up on campus. That woman corrupts every friendship I've ever had. Ay, puta, no sé qué decirle. Quizás se merecía que le dispararan. Max hizo bien en decírselo, ella sabe que puedes mejorar. Supongo que ella sabe que puedes mejorar, pero siento que también medio pasado de verga decirle eso. Viendo que la madre no quiere mucho a la mamá, pero las otras opciones no sé yo hasta qué punto me terminan de encantar. No sé. Ni la música me está volviendo loco. Puta, no sé. Se merecía que le dispararan. No sé si me tengo que poner del lado de ella para salvarla o no. Capaz la turbocago diciéndole esto otro, man. Va la mierda. Listen, you said yourself, she's done some messed up stuff. Maybe she deserved to get shot. How insane do you think I am? Chloe, look around. Bien, ¿no? We shouldn't be here. Max Piensa had como no lesbiana. right Okay. to bring me back. We're dead women walking. A bastardization of reality. Bastardización de la realidad. También seguimos con vida. Seamos bastardas entonces. Vaya, increíble diálogo ese. Siento que me decanto por el que seguimos vivos. Seguimos con vida. So we have this death inside us. Fine. But we're also alive. Max made that choice for us. But we have to choose it too. Oh. Está volviendo, ¿no? Safi, listen to me. You are the most stubborn, self-destructive person I've ever met, and that's saying something. But you were right when you said that we are together for a reason. We can save each other. You have to trust me. You really gotta work on your bedside manner. Well, nobody else makes house calls in the void, so... Come on, let's go. Ok, todo bien, ¿no? Entonces. Salva a Safi, ok. Tú vienes conmigo, se llama el trofeo.
Moses! I thought we stopped it, but it's happening again. Moses was right. Oh my God, Moses and Chloe, where are they? La única que no quitaron fue a Safi. ¿Dónde andan? Estamos en la azotea. ¿Por qué regresaron ahí? Pero luego Chloe entró y de pronto se produjo el incendio. Creo que los productos químicos inflamables explotaron. Los rociadores de emergencia tampoco funcionan. No lo sé, estoy tratando de llegar hasta allí. Mucho humo. Encuentro un lugar seguro. Quédate ahí, ya voy. Chloe tiene razón. Descubrió que Ren era el incendiario. Bueno, uno de ellos. Yo también estaba en lo correcto. Llegué con Vin antes de que muy probablemente se hiciera volar en pedazos en un intento de proteger a Jasmine. Le expliqué a la policía dónde encontrar los huesos. Al fin la familia de ese sujeto podrá conocer la verdad de lo que sucedió con él. Oigan, qué chopicha para la familia también. Todo nos salió bien. Detuvimos un incendiario y un estudiante de teatro que traía sustancias químicas. Porque se oyen sirenas en el observatorio. ¿Saben? Un toque, ya vengo. A ver. There's so much life in this place. Didn't Jeanette say she was working on her graduate essay? She could be in the observatory now. Todo mundo a la mierda. Mira, asesoría para ensayos de admisión a posgrado, resultados comprobados, mentorías 1 a 1 sin IA, trato humano entre humanos, administración, artes, humanidades y más. Envíame un correo electrónico y agendemos una sesión gratis de 10 minutos. Domingo 22 de septiembre, observatorio Sala 112. No Moses or Chloe. Maybe they're safe. ¿Qué hace el conserje? ¿Por qué no está haciendo nada para...? Oh, God. Oh, fuck. What's happening? I don't know what happened. Everything was normal. Then suddenly there was a loud blast from inside the building. What the fuck? I'm just a custodian. Why the hell is this on me? I don't know what to do. Intenta apagarlo. It doesn't matter. We're here. We can do something. I see a hose. Is there somewhere we can hook it up? Yeah. There's a connection in the atrium, but we need to open the shutoff valves. There's 3 around the back of the building. I'll do that part. Shit. Okay. I don't know how long I'll last once I'm inside. Be fast. I can do that. ¿Qué hace? I'm not too late this time. I still have a chance. Muertas, a ver. I need to open the water valves. But where are they? Yo qué sé.
Usted ayude. I don't know how many students. There's too much smoke to see. No, that's too long. I'm going in there. Anything you want to tell me? Las válvulas. Janet está en el salón de clases. My student Jeanette. She's in classroom 112 with a tutor. Shit. Okay, got it. Chloe Moses. My friends, Chloe and Moses, they shouldn't be there, but something tells me... Oh, God. If I see them, I'll save them. Ok, suerte. Good luck in there. Okay, I'm going in. ¿Dónde se supone que están las cosas estas, no? Tipo, ¿por acá había algo que yo pudiera usar? ¿O no? Mapa de las válvulas. Ok, y tengo como algo para ver dónde putas están o no. Y si no le tomo una foto a este mapa y me la pela todo. Poner una fotillo ahí. Que si no se me olvida. Entiendo que nota, a ver, esta es una, ¿no? 15 de septiembre al 15 de octubre. Sistema de riego automático desactivado por motivo de las obras estructurales y de estudio del suelo del campus por órdenes del presidente. Encender. Looks like the sprinkler system tripped. Hopefully this makes a difference. Mascarilla. Las válvulas, ¿no? Reality is cruel, but it's still reality. Doesn't bend to your will. One down, 2 to go. Llave también, mira. Y creo que no hay nada más acá, ¿no? Entiendo que este es el utility room, ¿no? Que se ve ahí. Entonces hay otra por la fuente, están ambas, ok. Válvula de cierre. Hurry, the roof is caving in! I'll save you, Moses. I'll save everyone. Just give me time. One more valve and I'm done. Por algún lado de la fuente creo que es... No es por donde está este carro de policía justo. Así es esto, ¿no? Tienen al maecillo este ahí, al Ren. And that's 3. The water should be running. I should check the other side of the building and see if anyone else needs my help. De pa' volar, mira. You fucking asshole. Are you happy? Innocent people almost died because of you. If people die, it's because Caledon is corrupt and evil, not me. Dios mío. You know where my only memory of my dad is from? The picture they put of him on the empty ¿Y era el tata casket. este? No, no podía ser el tata este mal, chamaco aquel. That's when they finally decided to stop pretending that he was missing. And somehow, no one has ever had to pay for what happened. Oh, sí es. Today. Dar fotos. Here. I found these yesterday. They've been sitting in a basement for decades, but they belong to you.
Sí, era el dad died Tata, at a ¿no? party. Entonces. He had a bad trip and he killed himself. All the students there were too concerned with saving their own asses to think about the people they were hurting. Photograph can't make up for losing your father. Just like attacking the school now won't bring him back. You deserve to know what happened to him. Qué chopicha tener. Que esa sea la última foto que no tiene el Tata. Como mierda, tras de que le vi las fotos y toda la vara, cara de pinga. Todos paniqueados allá en el parqueo. Puerta. Any students in there? There's an opening through the front door! Hear that? Let's go! That should do it. Now I need to get back to saving Moses and Chloe. Ok, aquí no puedo hacer nada más. Acá era donde se moría aquel mae al puro inicio. Good. Maybe it's okay. Y a Safi también lo tienen que sacar. Ah, ahí fue donde se besó con Chloe. No! Savi! Savi! Here! Chloe! I'm trying to get to you, but the stairs are collapsing. Fuck! I can't see shit! They're down there! By the whiteboards! Is someone... Max. Así. ¿Y para qué era la máscara? Damn it! Puta que se me We're cae el supposed micro. to be saving your ass this time. What the hell were you thinking being in there? She came inside for me. And I'm grateful she did. I'm grateful for all of you. Actually. Actually. I'm just glad you're here. The real you. Co-signed. Now how do we get off this roof? No, es que son unos... Moses, your ladder. Devuelva el tiempo, It's Max. happening, isn't it? No! No va a servir. ¿Por qué no está sirviendo? Y la nariz no se fue a la mierda. Todo parece cierto. Otra vez. Hey. It's okay. No, it's not. I can do something. I can reset the ladder. I can put you back before the fire. My selfie. I can go back to the beginning and do it right this time. The photo's long gone. Aléjense nada más de donde están, güey. I tried everything to stop this. But I failed you. Again. What good am I, or my powers, if I can't save you?
chose to be here. By your side. Even now, there's nowhere else I'd rather be. And no matter what happens, I'm so glad we were given this time together. I'm so sorry, Chloe. It's not supposed to end like this. Bueno. Salto de feo va a ser. You'll be there for me, Max. You always are. ¡Qué putas! Bueno, final turbo veneco. No! No, va a caer en la cosa de esa del... Ah, ¿no? Ok. ¿Y por qué aquí ir bien con la escalera, no? Ah, no, no está, no vuelve, no vuelve. ¿Pero qué hago? No vuelve. ¡Ojo! ¡Hijo de puta, Chloe! Sigue. Jamás se me murió de verdad. Ah, ¿qué putas le pasó a Max? ¿Se hizo TP? ¡Qué verga! ¿Está deteniendo el tiempo conforme? Sí está deteniendo el tiempo, ¿no? La va a atajar. También que alguien me explique el razonamiento de Chloe de ponerse en el puro borde. Vea así. Apenas para verla morir así en primer plano. Pero solo está ralentizando el tiempo, parece, ¿no? O no sé. Me da la impresión de que Chloe sí la está viendo. Sí, cayó en la cosa que estaba ahí a la par de que era un poco de hojas. Chloe. Chloe, please. O cayó directo en el piso. Sí, sí, sí. What'd I tell you? I knew you'd be there. You always are. The ladder. ¿Por dónde bajar? Al parecer, según habían dicho, las escaleras habían colapsado. Yo no sé este hijo de puta por dónde putas habrá salido. Yo creo que se acaban de pegar un guionazo nada más, porque se habían dicho que habían colapsado las escaleras. O que estaban en el proceso de colapsar. Ojo, la canción del menú. Do you still remember when we were younger, before this world of ours ran out of time? ¿Habrá un final en el que no ocurra el incendio? Somehow it slips past. You can't trust an hourglass. I was banking on forever, but forever was a lie. It all turned to ash in the night. Pull me out of the dark.
Say the word and I will run right back to the start. Ain't it strange how the time turns? This is not the world we knew before. I knew you in another life. Are we just embers in the sky? How the hell did you grow up in a world you've no control of? You just run into the chaos of it all, and you gotta go with the rise and the fall. Down to the lock. Oh, qué aplayadas esta parte, Pull hijueputas. me out of the dark. Say the word and I will run right back to the start. Ain't it strange how the time turns? This is not the world we knew before. I knew you in another life. Are we just embers in the sky? A school is many things. A home, a classroom, a space for dreams. It is a grand collaboration between scholars of the past, present, and future. Like all worthy projects, it is difficult to build, rewarding to maintain, and frighteningly easy to destroy. No, Gemis, este es el único que es Never todo seguido. has this been more apparent. ¡Se murió! Caledon is a name we put to an ideal. ¡Se murió la policía! Madre, ¿la podía salvar? ¡Qué cagadón, man! No sé si la podía salvar. I made a decision that fell terribly short. ¡Qué pinga, man! I have been running from it ever since. But we can all choose today, this moment, to begin living up to that ideal. To reject hate. To choose life. Thank you. I should make the rounds. I'll be up back. Take your time. Ay, qué pinga. Para hablar con todos, ¿no? Una última vez. It's been a Platica con los hard week. supervivientes. I wonder how everyone is feeling. I should keep checking in with people. Bienvenido al Caledon Memorial. Me alivia que estés de vuelta. Lamento mucho lo que pasó, Maxine. Yo también. Quiero que sepas que lamento lo que ha pasado, aunque no lamento que tus planes de Caledon... Aunque no lamento que tus planes para Caledon 2.0 se hayan cebado. Me dieron que hiciste todo lo posible para proteger a los estudiantes en el campus. Creo que realmente amabas este lugar a tu manera tan frustrante. Ojalá un Caledon lo suficientemente grande para nuestros dos sueños, pero al menos podremos llorar su pérdida juntos. Gracias, Max, eres mejor persona que profesora. Mamá y papá. Max, acabamos de escuchar las noticias, ¿estás bien? Sí, todo bien. Bendito Dios, estamos muy preocupados. Han pasado muchas cosas en los últimos 3 días. Me va a llevar mucho tiempo superarlo, pero sí voy a estar bien. Te amamos, sabes que siempre estamos para escucharte. Gwen. Ah, esta era la profesora aquella. Esta creo que no sale en este juego. Max, en cuanto me enteré de esta última tragedia en Caledon, pensé en ti. ¿Estás bien? Estuvo terrible, pero sí estoy bien. Gracias por pensar en mí. ¿Cómo iba ese cliché polvoriento que la gente dice en ocasiones? Siempre estás en mis pensamientos, resulta que es cierto. Tú también, este lugar no ha sido lo mismo desde que te fuiste y ahora ni siquiera lo sé.
Pero como prueba evidente de que hay más vida, de que hay vida más allá de Caledon, quiero que sepas que siempre estaré aquí si quieres hablar. Gracias, Gwen. Recuerdo la primera vez que vi Caledon, después de varios años de quedarme en casas y fábricas abandonadas que se caían a pedazos. Este era como un paraíso en la tierra. Los edificios de las piedras, las colinas adornadas con esculturas, sin duda sanó un pedacito de mi corazón destrozado. ¿Cómo nos sentiremos Chloe y yo cuando por fin podamos alejarnos del pueblo? Los árboles volverán a crecer, el observatorio será reconstruido, pero quedará una cicatriz indeleble en el campus, una cicatriz que no pude impedir. Chloe me dice que no es tu culpa, Chloe me dice no es tu culpa todas las mañanas desde el incendio, algunas veces hasta le creo. Usé mis poderes para evitar una catástrofe, creé un mundo donde Chloe y Arcadia hoy pudieran coexistir, aunque con consecuencias graves para ella, y salvé a Safi, bueno, a medias. Chloe se encargó del resto. Cuando vi el incendio usé mis poderes otra vez, e hice todo lo que pude para ayudar. Esta vez creo que no fracturé el mundo entero, pero ¿qué fue lo que hice entonces? Pude salvar a algunas personas aunque otras murieron. No pude evitar que el observatorio se convirtiera en cenizas, que los estudiantes quedaran traumados ni que la escuela se hundiera en el caos. Chloe me miró a los ojos, no me dijo esto no es tu culpa, pero sé que es lo que pensaba en el fondo. Y sé que tiene razón, tengo que obligarme a escucharlo. Y ahora que con las clases suspendidas no tengo nada que hacer, Chloe dice que deberíamos iniciar un viaje por la carretera, que ya se alejó de demasiado tiempo de su banda y debería salir de gira con ella. Creo que también quiere alejarme un tiempo del campus y de los constantes recuerdos del incendio. Quizá tenga razón. Quizás sería lo mejor. Estoy en un nuevo viaje por carretera con Chloe. La última vez, la culpa por la tormenta me carcomía por dentro. Quizás ahora pueda aprender a manejar la culpa por el incendio. Ojalá pueda aprender a vivir sin mirar atrás. Por Chloe. Hijo de puta masculinidad. Pero un toque, ¿sabe? Que me llamaron hace un rato y no fui, ¿sabe? Y ahora sí. Con ustedes no puedo hablar, con ustedes tampoco. A ver, con este poeta. ¿Será? Through smoke and screams, you flood my mind. My heart pounds, fear and lust combined. No, need a better rhyme. Ay, vea, esta es Janet, ¿no? La policía entiendo que se murió salvándola a ella. Hey, Jeanette. Doing okay? Oh, hey, Max. It's been a rough couple of days. Qué pinga que se murió la policía, man. You've been through a lot. Take all the time you need. I'll be okay. Just get ready for a lot of high contrast, black and white sadness landscapes if classes ever start again. Don't threaten me with a good time. I should keep checking in with people. Esto no le puedo hablar. Maxine, it was good to see you in the audience. Your speech was lovely. Do you really think Caledon can rebuild? I think we must. Necessity is the mother of many things. What's next? Do you know when the school will reopen? As soon as we can. I wish I knew more than that. In truth, I wish I knew many things about Caledon's future, and what part, if any, I will play in it. I know the feeling. Just know, should you choose to remain, you will always have a home here. Caledon needs you,
And while I'm still working to understand my daughter, I suspect that she needs you too. How does the board feel about having you back in charge? Delighted. Especially when I told them I would only step in until a suitable replacement could be found. The police have asked to speak to me, and I plan to tell them everything. I only hope I can right the ship before my image is tainted beyond repair. Besides, my time would be better spent elsewhere. I have been given a second chance to rebuild a relationship with Safia, and I don't plan to waste it. Take care, Yasmin. ¿Y Safi está I por should acá? keep checking in with people. Ya sé, hijo de puta. Vea con Vin. También vino este playa. Crazy week, huh? One word for it. A fire breaks out. A body's discovered. Caledon's making headlines again. Yasmin must be busier than ever. I wouldn't know. Handed in my resignation on Monday. I'm actually on my way out of town. Where are you heading? Who knows? Who cares? I just need to get away from here. I lost myself for a second there, Max. I mean, I care about Yasmin, but I never wanted to turn it into her. I mean, I almost... I just wanted to thank you for, pulling me back from the edge. You knew who I was, even when I forgot. Take care of yourself. Don't be a stranger. Thank you. Thanks. I can check in with Chloe when I'm ready to go. Todavía no. This must be the busiest news day in Lakeport's history. 23 de septiembre, incendio en Caledon devasta el observatorio. Ayer un incendio afectó el observatorio Everett de la Universidad Caledon. En pocos minutos las alarmas consumieron el edificio y varias personas se encontraban en las inmediaciones reportaron escuchar una explosión justo antes de que se encendieran las llamas. Hay quienes especulan que pudo haberse tratado de un experimento científico fallido. La tragedia tuvo lugar el mismo día que se logró impedir un incendio provocado en el campus, durante una manifestación convocada por Lucas Colmanero, ex profesor de Caledon. La policía arrestó a Ren Landry, el sospechoso que habría construido un dispositivo incendiario casero con el que presuntamente pretendía desatar el caos. No se sabe si ambos casos están relacionados, si Landry tiene un cómplice o si son casos aislados que coincidieron en el tiempo. Los bomberos de Lakeport acudieron al lugar de inmediato y lograron contener las llamas. Lamentablemente, había estudiantes al interior del observatorio, probablemente buscando resguardo por miedo a que la protesta se tornara violenta. El departamento de policía de Lakeport aseguró que publicará los nombres en caso de encontrar víctimas. Landry será sometido a interrogatorio para conocer sus motivos y más detalles, pero cabe mencionar que su padre, Michael Landry, desapareció en 1994, después de que informara a sus conocidos que asistiría a una fiesta en Caledon. La policía de Caledon aún no emite un comunicado oficial sobre el intento de incendio provocado, aunque sí se observa una mayor presencia de agentes de seguridad en Fremont Street número 3180, sede de la sociedad Abraxas. I'm so glad the turtle wasn't damaged in the fire. Yep. Bar's still standing, I'm still standing. Trying to focus on that for now.
Have you heard anything from the protest crowd? After I fired Joey and banned the others? Only rumors. Ren's gonna get his day in court. His friends are already disavowing him. But Caledon has a lot to answer for. And the administration seems to recognize that. Maybe Lakeport will listen. Thank you for helping Chloe last weekend. If you two hadn't worked together, she might not have gotten to the bottom of all this. My pleasure. It's a very special girl you've got there. Take care of yourself, Amanda. Al rato es porque se buguea esta vara. Hey. You always know where to find me. No sé si son las animaciones o qué. Happy to be found. I can check in with Chloe when I'm ready to go. Ok, estamos a hablar, pero con esta aquí al fondo, con... Ah, mira, el conserje le puedo hablar y esta otra pinta, ok. Bueno, voy a dejar a Moses de último. Allá afuera también vi a... Pues está Loretta y el profe, ok. Ah, no, este man no le puedo I'm hablar. so glad this guy made it out of the observatory. But I wish Noel had made it out with him. No tiene ojos, ¿no? Ah, no sé, ya los abrió, pensé que estaba bugueado. Enjoying your victory lap? What are you talking about? Fire still happened. There was so much damage and suffering. But so much less than before. Remember your photo? And how much of the school was on fire last time? You saved a lot of lives that day. So, fire still happened. No matter what we did. Was it inevitable? It appears so. I guess time really does have a sense of irony. También que no contaron con Safi. If something terrible happens, I can't undo it. Not trapped. Free. If something terrible happens, you do the best you can. Like the rest of us. I couldn't have done it without you. You did everything you could to keep people safe. And they'll never know. I'm happy to share that secret podium. We did what we could. With the time we had. I can live with that. The fire started in your lab. Did the police suspect you of anything? Thankfully, no. If anything, they're wondering if Ren had a co-conspirator. Sorry about the observatory. I know you loved that building. I did. But we'll rebuild, and the stars will still be there when we do. I think Chloe and I are gonna hit the road for a while we wait for Caledon to figure itself out. It's too bad that you're leaving just when Safi came back. But I understand. Next time you're in town, we're having a No True Samurai marathon. Chloe said she went to check it out. This is what I get for introducing you two. I couldn't save the observatory, but I managed to save Moses. I'll take it. So you agree that your podcast was essentially a form of stochastic terrorism? I never said that. And you have no evidence. The Count on Truth, episode 21. Somebody needs to show the administration that we're a force to be reckoned with, whatever it takes. When I said that, Look who's here. Oh, con Safi. I can talk to them when I'm ready to go. ¿Alguien más aquí afuera con quien puedo hablar? Ah, vea, con Reggie. Reggie, how are you holding up?
Man, I don't even know anymore. Have you spoken to Vin at all? No. But somebody dug that body out from the Hall of Secrets, and who else knew how to... I don't even want to think about it. How is Abraxas handling everything? For now, with a lot of emails that say no comment. But long term, I have some thoughts. Those alums who knew about the body, they cared more about their reputations than the victim's family. It's disgusting. Abraxas was never supposed to be the Skull and Bones. It was a refuge for outcasts. And maybe it can be again. See you around, Reggie. See you, Max. I can check in with Chloe when I'm ready to go. Que ya sé, Max. Hueputa. No puedo volver a sentarme aquí. Folleto de podcast. Somehow I doubt that Loretta is announcing her retirement. I can't imagine a Caledon without Loretta's flyers wallpapered to everything. Abraxcast. Loretta Rice, el primer podcast de Caledon dedicado a revelar secretos de la sociedad Abraxas. Un nuevo episodio cada semana. Último episodio. Welcome back to Abraxcast. If you haven't heard, last week was a grim one for Caledon University. Details are still sparse, but an explosion rocked the campus last week, with the flames consuming the observatory. The sudden spotlight on Caledon means that this podcast has received some attention lately. Critics have accused me of clout chasing, or worse. But I've always doggedly pursued one thing above all: the truth. My school was targeted for violence by a man who had been denied the truth. It did terrible things to him, and he nearly did terrible things to us. This man may not be worthy of your sympathy. I certainly can't give him mine, but everyone is entitled to the truth. And when the powers that be conspire to hide the truth, well, that is where I come in. This will be the final episode of Abraxcast. I will pivot to uncovering the corruption in both Caledon and Lakeport. How did a disgraced English professor reinvent himself as an activist figurehead? Why were the police so slow to respond to the threats against Caledon? I will pursue these questions and many more. To the various news outlets who have reached out to me, please know that I'm reviewing your messages as fast as I can. I may be a burgeoning media empire, but I'm only one person, and midterms are coming. Listeners, if there were ever a time to like, comment, and subscribe, it's now. There is always more to be revealed. Loretta, me imagino. Diamond? Hey, Max. ¿Qué putas? I know I've been mostly ducking you since I left Caledon, but I heard about the fire. I'm so sorry. Thank you. Are you and Moses doing okay? I've been through enough trauma to know that okayness only lasts until the initial shock wears off. But it could have been so much worse. So I'm grateful. I'm guessing you had more than a little to do with that. That's actually what I wanted to talk to you about. You and Safi are the only two people I know who are like me. But for Safi, I don't think her power makes her feel powerful. I think it makes her feel trapped. What about you, Max? Does your power feel like a gift? Or do you feel trapped too?
No matter how hard the responsibility is, I have the power to help the people I care about. I will always be grateful for that. That makes sense. Thanks, Max. Come on, you have to give me more than that. What's going on with you? I'm almost ready to talk about it. And when I am, you'll be my first call. I promise. I'll be waiting for it. Qué chopinga, porque I should get back to the memorial. siento que eso lo dejan como para un siguiente juego, pero este es el último. Tipo, ya no hay más Life is Strange luego de esto. Ese más está hablando solo. I could use a break from the mingling. Ok, no me puedo sentar tampoco. Qué picho, madre, si se murió esta madre. Solo una persona se me murió. Ok. Noelle was so brave. I wish I'd been able to help her. Noel, Kelly del equipo de seguridad de Caledon puso a varios estudiantes a salvo en el observatorio antes de perder la vida por la inhalación de humo. Qué chopicha, man. Yo entiendo que cada uno de estos era una posibilidad de muerte, ¿no? Tipo, salvé a... No sé si aquí podría estar Chloe, Safi y hasta el mismo... ¿cómo se llama? Moses. O no sé quién... Oh no, la Janet también. I know it's just a building, but this was basically Moses' home. I wish I could have saved it. Y bueno, yo creo que ya no hay nada más, ¿no? Chloe y Safi. I never thought these two would meet each other. I'm so glad they get along. Chloe said it went well. It did. People are still hanging out inside if you want to. Nah. Still wrapping my head around the fact that this was all my fault. I can mourn from out here. Have you been back to that weird lighthouse since last week? No. I can still feel it, but it's manageable. Like an itch that I'm learning not to scratch. I guess all of us have the seeds of our deaths planted inside of us. But I'm trying not to focus on mine while I still have a life to live. That was so metal. Yasmin seems happy to be back in charge. My mother is good in a crisis, especially the one she created. I wish she had told me what happened when she was in Abraxas. It doesn't excuse anything, but helps me begin to understand her. ¿Y ahora qué? What's your next step? Gonna hit the road again? Since it worked out so well last time? No, I think I'll stick around, get used to wearing my own face again. It's a face I'm glad to see. Ready to head out? If you need more time, I could find my townie buddies and start a round of cornhole. No, I'm ready. Bye, Sophie.
Who told you to eat Thai food served in a bowling alley? Because it sure as shit wasn't me. Look, the only reason we were even allowed back here was because I promised that you would be well behaved and on Volvió al time. mismo lugar. No, I don't know what I was thinking either. 20 minutes? I could work with that. I know I put that letter from Moses somewhere. Encuentro lugar seguro que te ya voy. ¿Qué tal sobre el primer concierto de la gira? Manden fotos, fue épico. Exacto, te compartiré algunas en cuanto se me calme el dolor de oídos. Solo te aviso que van a ser algo abstractos. Aún no domino el arte de la selfie y del mosh pit. El espacio, el tapiz majestuoso debutó anoche. ¿Y cómo te fue? Creo que bien. La gente que se mantuvo despierta se notaba satisfecha. Amigos, se me está ocurriendo que mi banda debería grabar un disco sobre el tapiz majestuoso. De lujo, habrá bares que tengan un planetario, tal vez en Alaska. Bueno. ¿Te vamos a convencer de ir a uno de nuestros conciertos esta vez o qué? Ya sé, ha sido un mes muy complicado, ¿entiendes? Cuando lees que un curso se llama Poesía Moderna Intensiva, no pensarías que sería tan difícil, pero aquí estamos. Eso te pasa por tratar de poner en palabras tu pesadilla cósmica donde medio mueres, medio vives y todo eso, ¿sabes? Yo prefiero rockear. Estamos programando la presentación en Voice el próximo mes. Te enviaré la fecha en cuanto nos confirmen. Espero verte en el concierto. ¿En serio reorganizaste toda tu gira solo para venir a verme? Mira, solo no me lo digas con ese acento sureño que tanto me desagrada. En serio, muchas gracias. Ya quiero verlas a ambas. Ni lo menciones. Si no le digas a Max, quiero que le explote la cabeza cuando te vea. Esto es lo de la banda, pero esto sí muy puto me igual. Creo que esta podría ser mi última entrada en el diario por un tiempo. Empecé tratando de entender qué estaba pasando dentro de mi cabeza y la respuesta fue tanto o más loca de lo que imaginaba. Pero también fue maravillosa. La respuesta es Max. Un faro en medio del oscuro océano del tiempo y espacio que siempre brilla para guiarme a casa. Y hoy estamos juntas de nuevo, de gira por carretera, saltando de una aventura a otra. Como siempre debió ser. Max es una fotógrafa fenomenal para nuestra banda y nuestras redes sociales están creciendo a lo bestia desde que publicamos fotos tras bambalinas luego de cada concierto, Ella se ve muy en paz con la banda y conmigo y yo me siento más feliz que nunca. Eso no significa que lo nuestro vaya a ser fácil. ¿Cómo podría serlo? Un artista sentimental recorriendo el país con una punk de hueso colorado y su alegre banda de adorables desastres. No es precisamente una receta para una vida cómoda y estable. Y luego está el pequeño detalle del poder de Max. En la vida diaria no suele ser un problema. Me encanta que Max vea el mundo de una forma distinta a los demás. Cualquiera con sus poderes ya se habría convertido en un monstruo, pero en su caso se vuelve más empática y atenta con los demás. Eso es lo que la hace realmente increíble. De todas maneras me pregunto qué pasará a largo plazo. Cuando se presente la siguiente crisis, el siguiente incendio, ¿qué pasará conmigo si ella necesita saltar a una foto de nuevo? Creo que ni ella, ni Moses, ni nadie puede conocer la respuesta a esa pregunta ahora mismo. Y eso en el fondo me asusta porque sé lo frágil que puede ser esta realidad. Pero al mismo tiempo esta realidad es tan perfecta que no debería desperdiciar el tiempo en preocuparme por lo que podría llegar a suceder. Así que trataré de relajarme con eso. Hasta luego, mi querido diario. Iré a buscarte cuando te necesite de nuevo, aunque espero que no haga falta nunca más. Y ya no hay más. Vea, una mariposa ahí en dibujo de ellas dos. This spread is slightly less shitty than last time. Hope it doesn't give the band big heads. Drugstore Makeup Destroy America, Part 2. Now with award-winning photography. It must have taken a lot of work to find a TV shitty enough for this room. Respect. Esa es la carta. They're unloading the gear now, man. Chill. Oi! They better
better be love or some rotten mess for you. Did I fool you? Be honest. Totalmente. Honestly, I think you could have been a pretty intimidating bar manager in another life. How's your shoot going? This is my favorite spot yet. The people, the stories, the life. You can practically feel it radiating from the walls. Are you sure that's not just the spilled beer and puke stains? It's part of it. How did I not come up with a dive bar series before? Nothing can make up for lost time, but getting to be with you, seeing your world along for the ride, it's amazing. Well, I love getting to see it through your eyes. It always makes everything more magical. Oh, before the band gets here, I need to get one of you alone. Wherever you want to stand. Nothing fancy. Yeah, okay. En el espejo, en la esquina. En el espejo. Let's do the mirror. You sure? Yeah. It's only fitting. Dedos medios. ¿Qué verga dedos medios? Ah. There's that classic Chloe charm. I wouldn't have it any other way. Pero volví a ver al espejo, estúpida. Ahí. Increíble. Ready to head in? I need to set up my tripod for the show. Give me 2 minutes. Of course. Verga dice la carta. Chloe, Ah, I miss you and Max Gracias. both and can't wait to hear about life on the road. But this letter is about something more urgent. On the day of the fire, I took many measures to protect us and the school. Most of them failed, but one remains unresolved. I've always tried to help Max with her powers. But in that moment on the rooftop, with her photo in my pocket, I froze. The implications were too large, the questions too many. People died that day. Did all of them have to? I'm not sure anymore. I don't know what the right answer is. I'm not the one who should answer it. But I don't think Max is either. I think Max knows she cannot carry the burden of her powers alone, even if she desperately wishes she could spare the people she loves. Max's power is a gift, but it is also a trap. There are moments in time that she cannot let go of. The lighthouse, the overlook, and now maybe the fire. If Max knows the photo survived, I don't believe she will ever be able to let go. She will want to try again to save more people, to stop the fire, if she knows. We understand Max's power now better than ever, but so much remains a mystery. If she goes back again, does she risk another storm? There is one more thing. What happens to this timeline when Max leaves it? What happens to you? I wish I could tell you. Chloe, I'm sorry to put this burden on you, but I know whatever you choose will be right for Max, whether she knows it or not. Your friend, Moses. No, we're gonna escoger. Fuck. Of course, I trust Max more than anyone in the world. But maybe loving her means protecting her, even from herself.
Or am I just saying that because I can't imagine losing her again? Pinga, ¿quema la foto o dásela a Max? Si hay mucha propaganda gay. Son Life is Strange, ¿usted qué cree? ¿Cómo se siento que es Tyrion? Nah, es otaku nomás, pero no es Tyrion. No sé si no dársela o no, man. No, lo voy a quemar. Sí, no, la quemo. No sé qué pase si Max se va a la foto, pero la quemo. Ready for the mosh pit? Always, hippie. Is something wrong? I just want you to know that I'm not taking any of this for granted. You, us, this timeline, I'm going to fight for it, no matter what. Hey, of course. We'll fight for it together, right? Thank you. So, where are we heading next? The band's only got 2 more gigs and then they're on hiatus. We could head back east and check on your friends. Or we can go west. It might be time for us to see what happened to Arcadia Bay. De Estados Unidos. Or, maybe that's a terrible idea. Right now, I don't want to think about the future or the past. I just want to be here with you, capturing every moment. Deal. Devouring the magic. Me da curiosidad al chile, ¿qué putas pasa cuando si uno le da la foto? ¡No, hijos de puta! Termina el juego con Chloe y Max a salvo, era un trofeo. To the 90s. Ay, va. Cuando estaban chamacas también. What I mean. Oh, what a fitting ending. Ese es con Rachel, ¿no? Sí, es otra Rachel, creo. Recuerda esa 320p. ¿Cómo se llamaba ese maecillo? Lo mencionaba en un momento, pero no me acuerdo cómo se llamaba. This turned out to be. This turned out to be.
turned out to be. Sí, mae, cuando Chloe queda en silla de ruedas, que el uno sí. Sí es de. ¿Cómo se llama? Impactante, digamos. This turned out to be. This turned out to be. Oh, bueno, postcréditos no, porque no han pasado los créditos. Pero... Ah, no, están ahora sí los créditos. Completaste Life is Strange Reunion. Qué chupinga, man. El juego me gustó bastante, pero sí se siente como. No sé, tipo. ¿Sabes esa sensación? Es que no sé cómo explicarlo, man. Esa sensación de nostalgia porque ya no van a haber más, digamos. Como sin terminar. No. Tipo de que ya no hay más. De que de ya aquí acabó todo. Ya no hay más Life is Strange. Este es el último que iban a sacar. Al final el juego es mucho fanservice, digamos. Fue mencionado, a mí me gusta, está bien, digamos, no. Yo entiendo que saqué un final bueno, aunque se me murió la policía, pero entiendo que pudo ser mucho peor. Tipo, dentro de todo, supongo que lo único que hice mal fue que no salvé a la policía. No sé dónde estaba la madre, no sé cómo puta la pude haber salvado. Pero fue la única que se me murió. Yo entiendo que saqué todo lo demás bueno. Me da curiosidad ver qué pasa si uno le da la foto a Max en lugar de quemarla, eso sí. Pero bastante bien. El soundtrack se nota mucho que agarraron del primer juego, man. Se siente muchísimo como ese primer Life is Strange, honestamente. Al menos para mí. El Double Exposure no quedaba tan así, no sé. En tema de sensación, man. Pero sí se siente como esa. No sé, mientras estaba jugando al menos sí se sentía como esa nostalgia de bueno, no sé si nostalgia es la palabra, pero ya aquí acaba todo, ¿me entiendes? No sé cuál sea la palabra que busco, si es que tiene palabra. Y era hora de cerrar esta serie de juegos y con este creo que mucha gente va a quedar contenta. Sí, yo quedé contento, honestamente. Es bastante mejor que el Double Exposure, que es el anterior, que a mucha gente no le gustó. Y sí. Y ojalá sí le hagan honor a decir es el último y ya no sigan sacando. No porque no me cuadren, pero sino porque todo tiene un final y a este juego le llegó ya. Bueno, a esta saga supongo en general.
Ahí hicieron como experimentos raros en medio con el Life is Strange 2 y el True Colors, que el True Colors a mí me pareció una basura, man. Ni lo terminé, creo que llegué al segundo episodio y lo dejé tirado. No sé si siquiera terminé el segundo capítulo, pero no soporté ese juego, lo odié con todo mi ser, man. Sí, no da para más, tipo, ya con este llegaron como que a todo lo que podían hacer, creo yo. Porque ya siento que sin más sería... ¿Cómo lo puedo decir? Darle vuelta a las mismas cosas, digamos, como no veo hasta dónde más pueden ir con el tema de los poderes de Max o de la Safi o de la Diamond esta, tipo, no, que la Diamond le dice que va a llamar a Max y luego no la llama, no le dice lo que sea, tipo, no sé si eso es dependiendo del final que no saque o no, o si es escena post créditos o lo que sea, pero al menos se siente como un buen final, tipo, de Chloe y Max, al menos en mi partida. Supongo que no puede frencionar a Chloe, pero al menos en mi partida volvieron y tal y todo. ¿Qué calificación le das? No sé, un 7, 8, supongo. Tipo, a mí me gustó bastante. No es aquí una mega obra maestra, pero supongo que está bastante bien. Es interesante y los personajes son muy... Al menos a mí el Moses y tal me parece que está bien. Tanto Max como Chloe, se siente muy natural, ¿me entiendes? Como la química entre sí, ¿me entiendes? Entre ellos se siente como que muy... que está bien escrito, digamos, eso es a lo que voy. Incluso con la Safi, la Safi también es un hijo de puta. Pero sí, ¿cuánto le duró? Como 10 horas, capaz. 2, no, más bien como 12 horas, creo. No sé, ahorita veo. ¿Con quién estuviste? Con Chloe nada más. En el juego anterior me suena que con Amanda, pero en este solo con Chloe. Géminis dice que tengo un total de 13 horas jugadas. Ahora hay que tomar en cuenta que yo me leí todo el diario de las dos y todos los mensajes y todo eso, que ahí se fue un rato también. Senior DevOps Specialist, mira. También muy bien los actores de voz y todo. Sí, está bastante bien, man. Eso sí, lástima las cosillas raras que tiene el juego en tema de que va mal. Tipo, al chile el juego no va... Tipo, para como se ve, uno esperaría que uno no tuviera problemas de rendimiento. Y madre, ni el puta Indiana Jones me dio problemas como este juego, digamos. O el Resident, que lo tenía con todo al máximo. Más allá del incidente de Windows con el Resident. Quitando eso, bastante mal, tiene cosillas raras sí, está mal optimizado y tiene cosillas raras como no sé si cómo se llama, con la profundidad de campo, creo que es como que el fondo muchas veces como que está parpadeando y todo, no sé. Sí, no, hasta donde yo entiendo ese es el último Life is Strange. Hasta donde entiendo ya no van a ver más. Lin, un momento, esa no es la cantante de Persona. Jamás, no, ¿verdad? Nada que ver. En inglés la hace Ashley Burch, que es la de Horizon también.
Son dos personas diferentes, pero tienen el mismo nombre. Es que un Double Exposure la cagaron. Sí, el Double Exposure no estuvo tan bien como este. Pero alguien intenta el Blue Man Rage, tiene cosas vacilonas y otras en los trofeos del Trailer. Sí, el Blue Man Rage yo lo tengo pendiente, man. Yo no, bueno, no sé si me has escuchado en algún momento, pero sí. Lo iba a jugar del Plus y luego, man, me dio pereza. Se me gastó el Plus y nunca lo jugué. Y en PC no lo he visto a un precio que yo diga sí, lo compro. Pero sí lo tengo pendiente. Sí lo quiero jugar. El Blue Man Rage solo es uno, ¿eh? Creo. Y eso entiendo que también varias gente del equipo original de Life is Strange lo hizo. Colorado Office of Film Television Media, mira. Y el gracias por jugar ahí, que no falte. Ojo. Vida y muerte. Chloe pudo disuadir a Safi y demostrarle que sus amigos y su mamá se preocupan por ella. Vea, un 81% encontró el valor de seguir viviendo. Yo lo jugué, lo empecé en modo pesimista, al final me terminó gustando. ¿Alguien muere en el juego? Si usted toma malas decisiones, sí, a mí se me murió la policía. Creo que se puede morir más gente. Ve, justo. Loretta no falleció en el incendio del edificio de administración. A mí se me murió, man. Owen sobrevivió al incendio. Owen se podía morir. Detuvieron a Ren, así que Owen se salvó. Ah, qué puta. Noel, ve, a mí se me murió. Mae, ¿cómo que el 68% lo salvó? ¿Dónde? ¿Dónde la podía salvar? Noel falleció en el observatorio, pues no podía respirar en el incendio y dio su vida para salvar a los estudiantes. Qué cagada, man. Para ella era la máscara, qué picha, weón. Janet, ve a este hijo de puta, ¿no? casi 50-50. Max avisó a Noel que buscara a Janet en el observatorio y la salvara. Anthony, el poeta. Max pudo abrir la puerta del atrio y salvar a Anthony. Ni me acuerdo. La puerta que rompí, supongo. Vea, 50-50. Vea, Mike, qué putas. Max convenció bien de no provocar el incendio en la casa Braxas y le dio otra oportunidad. Yo pensaría que este hubiera estado más marcado, man, el tema de quién lo salvó. Perpetradores del incendio en la administración. Chloe pudo convencer a Noel de que Ren era el culpable, por lo que Noel evitó que Ren le prendiera fuego al edificio de la administración. Un 33% no lo lograron detener. 50-50 de nuevo detener el incendio este. Max sospechó que bien estaba encubriendo algo y pudo evitar que provocara un incendio en la casa Braxas. 50-50 del observatorio. No descubriste el origen del incendio. Descubriste el origen del incendio. Safi provocó un incendio en la oficina de Moses por accidente. A pesar de los esfuerzos de Max, el destino encontraría un camino. Relaciones. Chloe y Max. 12% Chloe y Max siguen siendo mejores amigas. 10% Chloe y Max son más que amigas. Y el 78% Chloe y Max reavivan su relación. Safi y Max. Safi se siente segura de poder recuperarse gracias a Max y a Chloe. El 81%. Moses y Chloe. Moses se está familiarizando con Chloe. Moses se siente como un amigo para Chloe y se identifica con ella. ¿Cómo putas uno hace para que estos dos tengan una mejor relación? ¿Qué putas? Amanda y Max. Amanda decidió quedar como amiga de Max. Amanda sigue estando enamorada de Max. Mira. Vin y Max. Vin está agradecido con Max por darle otra oportunidad. Y Max no puede ayudar a Vin, un 50-50 también. Decisiones importantes. Delataste a Safi, permaneciste callada.
Yo la delaté, que cagadón, man. Max le confesó a Jasmine que había visto a Safi, así que Jasmine se entusiasmó y no dejó de fastidiar a Safi, quien luego se molestó con Max. Noel, convenciste a Noel de que eres un estudiante de posgrado. Bien, este sí lo logré. Chloe pudo convencer a Noel de que visitaba el campus como alumna nueva, por lo que Noel confió en ella y en sus sospechas durante la protesta y el incendio. Le diste el nombre de Max a Noel, 23% le dio el nombre inventado. Mira, más gente le dio el nombre de Max. Chloe le dio un nombre inventado a Noel, quien no quedó del todo convencida, pero ocultarle que conocía a Max resultó útil para descubrir más cosas. ¿Safi se puede morir? Sí, Safi se puede morir. Le contaste a Safi del incendio, el 92% le contaron. Max le contó del incendio a Safi, quien se disculpó por confrontarle y trató de ayudarle a descubrir más sobre el incendio durante el fin de semana. Y aún así el imbécil va y se pone a fumar en un puta laboratorio, man. Es que es estúpida esta. Joey, convenciste a Joey de que eras parte de la protesta, el 92%. Luego pudo convencer a Joey de que participaba en la protesta, por lo que Joey le confió información crucial para detener el incendio. ¿Besaste a Chloe o le tomaste de las manos? 84% intentó besar a Chloe. Max intentó besar a Chloe, pero se cayó al lago y tuvo que rebobinar el tiempo. ¿Te distraíste o atacaste al intruso? El 52% lo distrajo. Chloe reprodujo una alarma en las bocinas en el sótano para espantar al intruso y salvar a Reggie. Le contaste a Chloe sobre su muerte en el incendio, el 88% lo hizo. Max le contó la verdad a Chloe, lo que le bajó el ánimo y el optimismo, así que abordó el peligro inminente con humor macabro y una perspectiva más oscura. ¿Besaste o abrazaste a Max? El 88% besó a Max. Chloe y Max se besaron antes de separarse el día del incendio. Su relación volvió a florecer incluso ante la terrible incertidumbre. ¿Presionaste a Ren para que te diera información? Mae, yo intenté, pero fallé la mierda, mae. Al final igual lo culpé, pero... Ajá. ¿De quién sospechó Chloe? Chloe sospechó de Ren, mira, un 21% de Joey y un 13% de Lucas. ¿De quién sospechó Max? Vea, un 69% sospechó de Devin. Max logró identificar a Devin como el perpetrador del incendio. 20% de Owen, 8% de Safi y 3% de Reggie. ¿Le diste a Max la foto o la destruiste? Un 53% la destruyó y un 47% se la dio, man. Yo siento que dársela es un final turboeneco, pero no sé. Lo decidió por sí mismo y quemó la foto. ¡Oh! Vea, volvieron a Arcadia Bay. Oh, esa no es la casa de Chloe. Sí, ¿no? Chloe estuvo aquí, Rachel estuvo aquí, Max estuvo aquí. Con Joyce. Uy, qué abrupto, ¿no? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita eso? Qué pinga, man. Seleccionar escena, mira. Cómplices en el tiempo. Me da curiosidad ver qué pasa. Pero, o sea, denme un toque y selecciono darle la foto a ver qué putas es lo que pasa. Ya ven.
ver. Ah. Pensé que se había cerrado el directo. No. A ver, tiempo después, a ver qué pasa. Espera, escena, vuelve a jugar una escena que hayas terminado para encontrar todos los coleccionables, explorar distintas secuencias. Cuando termines, regresarás al menú. Reiniciar la escena, comienza de nuevo la escena desde que selecciones. Este modo se genera una nueva partida guardada al completar la escena. Sí, reiniciar la escena esta. I told you to eat Thai food served in a bowling alley, because it sure as shit wasn't me. Look, the only reason we were even allowed back here was because sí me I gustó promised bastante, that yo you'd estaba be well vacilando el juego. behaved and Ahorita on lo que time. estoy haciendo es repetir la escena final para ver I don't know what I was thinking. el otro either. final que estaba ahí. 20 minutes? I can work with that. I know I put that letter from Moses somewhere. A ver qué pasa al final, quién fue el malvado. Madre, fue un incendio accidental. Tipo, habían dos que sí iban a hacer un incendio o una explosión, pero los detuve y al final el incendio terminó ocurriendo, pero por accidente. They're unloading the gear now, man. Chill. Oi, they better be in love or it's a right mess for you. Did I fool you? Be honest. En absoluto, le digo, a ver. Honestly, if I didn't know you since we were little kids, still no. How's your shoot going? This is my favorite spot yet. The people, the stories, the life. You can practically feel it radiating from the walls. Are you sure that's not just the spilled beer and puke stains? It's part of it. How did I not come up with a dive bar series before? Nothing can make up for lost time. But getting to be with you, seeing your world along for the ride, it's amazing. Well, I love getting to see it through your eyes. It always makes everything more magical. Oh, before the band gets here, I need to get one of you alone. Wherever you want to stand. Nothing fancy. Yeah, okay. En la esquina, a ver ahora. Para cambiar un poco. This corner says rock and roll glamour to me. A ver, pose natural, a ver qué es. A rare moment of Chloe letting her guard down. I'll treasure it forever. Lástima que no lo dejan volver a uno directo al momento de la decisión. Ready to head in? I need to set up my tripod for the show. Give me 2 minutes. Of course. Chloe, I miss you and Max both and can't wait to hear about life on the road. But this letter is about something more urgent. On the day of the fire, I took many measures to protect us and the school. Most of them failed, but one remains unresolved. I've always tried to help Max with her powers. But in that moment on the rooftop, with her photo in my pocket, I froze. The implications were too large. Questions too many. People died that day. Did all of them have to? I'm not sure anymore. I don't know what the right answer is. I'm not the one who should answer it. But I don't think Max is either. I think Max knows she cannot carry the burden of her powers alone, even if she desperately wishes she could spare the people she loves. Max's power is a gift, but it is also a trap.
There are moments in time that she cannot let go of. The lighthouse, the overlook, and now maybe the fire. If Max knows the photo survived, I don't believe she will ever be able to let go. She will want to try again, to save more people, to stop the fire, if she knows. We understand Max's power now better than ever, but so much remains a mystery. If she goes back again, does she risk another storm? There is one more thing. What happens to this timeline when Max leaves it? What happens Eso to es lo que me? estamos por ver. I wish I could tell you. Chloe, I'm sorry to put this burden on you, but I know whatever you choose will be right for Max, whether she knows it or not. Your friend, Moses. Thanks, Moses. Fuck. Of course, I trust Max more than anyone in the world. Dale, después de la vida se extraña. No sé, man, estoy pensando en Alan Wake muy seriamente, la verdad. Even from herself. Para jugarlo medianamente reciente antes del control. Can't imagine losing Aunque sea her un par de meses antes. O no sé cuándo sea que salga el control, que me imagino que será por ahí de agosto o septiembre. Dásela, Max, a ver qué pasa. El borrador final ese mismo, man. Tengo que encontrar un save nada más. Pero sí. What's wrong? I have to give you something. La mamá va a saltar, no, me imagino la foto. Moses. He had it all along. He sent it to me with a letter. Said I should decide what to do. Give it to you. Or destroy it. Oh. I see. I know what this photo means. It's not just a chance to try again. It's an obligation. I can't be mad about it. It's what I love you for. Chloe. Just promise me you'll always find me. Maybe not me, but some version of me. Promise me she gets to be with you if I don't. Hey. Ay, qué chupicha. Right now, ¿Qué será la vara? La mae desaparece completamente de esa línea si salta una foto. Okay. Good. Then let's go get set up so we can spend the rest of the night headbanging until we see stars. Hella yes. Forgive me if I truly was the one to blame. It got ugly, ¿Qué va a hacer? but I never stopped writing your name. Let's drink in the sun. Ah, bueno, esto es igual. ¿Qué cambia entonces? La postcrédito será. Sí, esto es diferente. ¿O no? Sí, ¿no? Sí es diferente. ¡Oh! Saltó la foto. Quedó Chloe sola. ¡Oh! ¡Qué putas! Ve, sí, Max volvió al lugar este. ¡Oh! ¡Qué final más hijo de puta! Ve, eso entiendo que es con la otra Chloe.
Uy, no, ma, está horrible ese final. Pero, o sea, cada vez que Max ha saltado de una foto a una foto, perdón, desapareció de esa otra línea temporal. O sea, ¿cuántas Chloe o cuánta gente ha abandonado a este hijo de puta? ¿Qué putas? O sea, el Chloe y el otro ma y el Moses sí están muertos en alguna otra línea temporal. ¿Cuál otra Chloe? Más de una. Hay de las líneas temporales, supongo. Un despiche ahí raro. Qué final más horrible. Vale que saque el otro, pero qué final más feo, man. Ve, dice que en total, ahorita que cargue, 13,6 horas, man. 13 orillas me duró el juego. Me gustó, la verdad. Todo así, hombre, me dieron varios. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, se abre como en foto. ¿Cuántas veces me ha cagado y tuvo que volver? Sí, pero si vuelve, yo no sé si es lo mismo que cuando salta una foto. Yo entiendo que no, ¿no? Yo entiendo que si vuelve, ahí no pasa nada más que simplemente volver en el tiempo. Pero cuando salta una foto, ahí sí todo se despicha. Sí, un loop temporal, sí, no sé. Una mierda rara, man. Es, no sé, extraño. Cuanto menos. Pero bastante bien el jueguillo, man. Sí me gustó. Y si no es un loop, es una espiral. Bueno, a ver. Voy a detener esto acá.